Mukoma Masimba moves down to Kuchkai. Yeah, hi, it's me, Frank, talking. Frank, what's up? How are you doing, brother? Good, how are you? Hey, Frank, I can't see you. You know? Your voice is a little bit down. Can you say please what? raise it up? No. I'm flying low today, so I can't It's raise too my. dark. You say what? It's too dark because we are not in the house. No, we're just outside. We're just in the car. Oh, okay. Are you the false witness of And Masimba? Simba is not here. Okay, you are the false witness of Masimba. I understand. How are you doing, brother? What can we do for you right now? I can't even hear you. What can we do for you? Akukandira Masimba phone actually chirungu chinopisa ndenge masai akakango network yangu ipo ticha chirungu rega ndichinje network yangu. Yes, rega yangu. Okay, guys, we need to talk this seriously. Isho sonda fonerwa nekuchikoro kwangu. Hanzi Sabina usati wastada for 3 months. Akomana musadaro. Aiwa, pane vamwe vasvika pano makadini toziva kuti video inoira iri kushayiwa kumwe kunhu because ndakazomboona time ini I'm quite a closed person ka. You know, I'm a private person zvangu but vamwe vachaita disagree. Ndapedza live ona yarohwa 16 sharers. Obva wati but I wonder kuti ndiri kuwatya kupi kwacho. Obva wati amai Mandela chiregedza kufunga zvimwe zvinhu. Ungatoita BP. Okay, Saka, thank you very much for sharing this video and I welcome you here. I know pano tine Mavhengerians, tine vanhu vekwaQueen, tine Keeping It Real, tine vana Chishanje, and everybody will come here pama groups because it seems kunge they're almost the same people, okay, which is a good thing. Saka munenge muchichinja kana makuenda kwaChizhanje munenge muri mazhanje, kana muchienda kumvenge munenge muri Mavhengerians, kana muchienda kwavanhu vaQueen munenge muri vanhu vaQueen, kana muchienda kunonzi kuKeeping It Real munenge muri maKeeping It Real, kana muchiuya panapa muri mapassengers, maair hostess nemastewards, okay, nemaco-pilots. Saka panapa muri maBoeing.
muri shiri, okay? Murima eagles, you hunt alone. Here we teach people how to hunt alone like an eagle, okay? Uripa 3 miles above, okay? Saka that is our bed. Inini ndinoyera shiri manyoni, okay? Hungwe manyoni, kwa baba kumakaraduku, tirivana soko, exactly. But inini, I think I like the eagle bit. I love my father very much, so much. But I take that eagle bit. Saka muchizoona muna Boeing. Ndikuedza kuedha Mukoma Masimba ndachinja network. Hanzi chishanje the crook here, my sisi. Vamwe Mukoma Sifas varutaura. Mukoma Sifas, I think network iri right nas. We are mujoining. Nyaya iri panapa Yeah, how are you, sister? Yeah, I'm fine, Frank. Yeah, what can I do for you? We've been trying to find you. Simba is just asleep and Okay, get to the point. Get to the point, yeah, because we're quite busy here. What can I do for you, sir? Sorry? Yeah, what can I do for you? What's the purpose Where's of your call? Diva? Can you hear me? Can you hear to me? I can hear you loud and clear. What can I do for you? I can't hear him. Brother Frank. Brother Little Frank. bit. Brother Frank. Little bit. Can you hear me? Yes, I can. How are you? Imimi vanhu muri kundinzwa here mapassengers. Okay. Saka Mukoma Masimba mukuona kuwesta kwamunoita time ndandichimbogadzirisa imbwa dzangu pasi apa nekutaura na Diva because inini kana ndapedza zvinhu zvangu ndinotaura nemunhu wandanga ndichiita live inonzi aftercare. Okay? Saka nemunhu ada kutaura newe. Saka ndavaisa palive amenoti chii chiri kuitika. Regai ndivaedhe ndirini. Yes, please, if you can just take Diva tingoti gaga. Nyaya yatowira panapa ndeyekuti tina sister vedu. Oh, thank you, Grash. I love you. Ndichakutumidzira kamari yenhingi. Mari inonzi ye-airtime handiti. But don't hold me to it. Ndinganimbonwa hasla. Handiti ndiremind in the next 3 weeks. Ungoti sister ko airtime ye 3 weeks. Okay? Saka towira panapa sister yedu inonzi Diva. She lives here in England. Inini I live in England. Sister Diva, for some reason ndakatanga kunasovaziya kumbenge vakaitirwa live yavo but ini handigare pane nyaya dzeuroyi. Okay, pavakaitirwa live yavo ipapo I know kuti vachatsamwa but ini I've got my own mouth. Vakaitirwa live yavo but this live was not actually to support her music. The live was to take a mic out of here basically. Okay, saka hanzi kubvira pavakaitirwa macomments ekumbenge she's never been the same. Okay, saka inini like I told you vanhu vanodhila naBoeing777 ndinoita aftercare, but ndikaita aftercare vanhu vacho vakaramba vachionererwa sana memory ka mupandozovaudzo ushasha. Mind your kosho, because vamwe vacho vatinotrainer even kuti vaite stronger, they become too strong even for me. Vanenge vakundifonera ma-odd hours and everything and I need a rest because ndiri ndege. Okay, saka ndozopesera ndavaudza rafu. Saka vanozouya kwamuri vakuti Sabina akandijairira, vabvunzei kuti wangu waita sei. Saka Diva uye ndikanditobvisa Masimba pana. I'm still trying to add him. Spirit iri kungoramba kuti Masimba. Saka Diva akatumidzira message kuti Sabina, you don't empower people. Hello? Yes, Diva. Yeah, how are you doing? It's me, Frank. Oh, Frank, I had forgotten you. How are you? From Smakomba. Are you good? Yeah, I'm good. Been trying to talk to you, but I don't know. Communication has been breaking down. Oh, yes, I could. Now, can you hear me? Yeah, am I talking to Diva? Yes, you are. Can you hear me? Yes, now I do. Oh my God, that's really good. I thought you couldn't hear me last time, but actually you're not speaking. You are not speaking to Diva. You're speaking to Sabina. Oh, to Sabina.
Yes, Sabina. Yeah. How are you being anyway? I'm really good. I'm really good. I took it once the music yake was wrong, crush. Yeah, I'm good. How are you doing, Frank? Yeah, yeah, no, I'm always good. Yeah, well done. Well, let's get straight to the point. What can I do for you? Yeah, look, my whole question was like, where's La Diva? Well, this is not Lativa's platform, okay? Yeah. This is Sabina 777's platform. It's not Latifa's platform. So I think your friend is misinforming you, Masimba. Is there any way you can connect me through? No, there's no way I can connect you through. I'm not a phone exchange, Frank. No, no, that's fine. What's Mm. the issue on the table today? What's the question? Well, the table on the issue today is this: La Diva feels unsupported with some of her Zimbabwean counterparts in the UK, and I think she's a bit anxious for an upcoming Saturday event. So, if you can please give La Diva words of encouragement and advise our African community how important it is to support each other, especially with the way Africa stands at the moment. Are we talking? I'm from Africa, but if we talk about that, I don't understand. How does it help Africa? Brother, what did What I is tell it you? altogether? I'm from Uganda, so I don't Yes. understand supporting something. You Africa is a large at the is a big place. Rachel, I would Latifa like and to know Taitani, much they're about living with that. me. Listen, Brother Frank, if you've got nothing to say, I would rather we say goodbye right now, okay? I'm not really into shallow mind talking, No, no, no. I would like to support, but but we're not when desperate either. go, you see, supporting is we're all happy to support. Listen, you asked me a question that what is the story at hand? I've told you we've got a sister called La Diva. She plays Really? music, so she feels like she's not being supported, all right? Do you like So, Lativa? yes. So what I'm saying is, can you please advise people or advise La Diva Sorry? words of encouragement? Do you like Lativa? Oh, God. Listen, Brother Frank, I'll have to speak to you when you make your mind up, okay? Yes. When you really want a conversation. Memory, Um, can you please join memory? Aiwa kanai zvatakataura kuinbox topedzerana kuinbox. I want your input panapa mai murungu. because I like Lativa. Ndiri kugara naTaitani naLadiva kwangu kuno. I like Lativa. Okay, all right. Listen, brother, Yes. I'll have to speak to you sometime. Okay, right now we are running a show, so you're actually kind of stopping our thread Can you correct me where I went wrong, please? because you asked me a question and I answered you. Eh, no, if I ask you a question, it's just a simple question. What did you ask Do me? you like Lativa? Yes, Latifa is a sister to me. That's good. That's Yeah. all I wanted to hear from you. You could have just texted me. I don't have even your number. That's how No, I'm no, gonna join you and be no, one please of your don't text me besties. because my brother Alfred is a pit bull. He doesn't like too many men talking to me. You Some tell your brother he somebody doesn't have some to be somebody's angry. somebody's asking here, Frank, that are you really, really normal? What do you think? No, it's not me who's asking, it's the comments. Read them. Mm. Am I All normal right, about what? listen, Frank, I don't know what they told you about Zimbabweans here, but we can't really speak too slow like this, okay? We can't speak too slow. We are hosting a show and we expect it to move. So you can't Is just come this in with your Ugandan ass and think you can just hang come and sit on? like a pumpkin Um, and speak so slow like a snail like that.
You need to start speaking like you're speaking to any Ugandan people with respect, with authority, and respecting people. Yeah, that's how we are because we respect people. Can I ask you a question that Go if ahead. people, if it's about people thinking about Zimbabwean, and then on the other side we are talking about Africa, Well, I was what do you just you. Listen, brother, listen. I'm not really into low conversations, but I was if just it's about involving you. Zimbabwe, Otherwise, I then could have it's stuck about to Zimbabwe, all right? I yeah. could have stuck to Zimbabwe, but the woman sings music which the whole of Africa can hear because she can sing in French. So that's why I put you as a Ugandan just to involve you. But I'm African. Then don't once you mention something to say like African, it's a big thing. It's we are not looking at Harare. We Okay, are so, looking at so something okay, bigger. so you, brother Frank, we love you very much and welcome to the Zimbabwean Thank you. community. Can you kindly Thank please you. put, Yeah. can you please don't cut me off? Can you kindly put your point across and we say goodbye because we value your input. All right. Um, sometimes if we don't put our points across, um, sometimes at the end of the corner it doesn't make sense. Listen, you have to speak your senses because people say me, I've got mental problems. So they say that I released a few people from a mental home, so now you're making them think it's true. They think most of my friends, they are mentally retarded. So please, brother, don't let them think like that. Speak like a Simba man, loves strong. Silva. Do you know that? That what? Wasu? What are you saying? Was he saying, tell us, Frank, take your time? This is where I'll do it. I've never done a Ruramai before, but I'm about to do a Ruramai, a drop. Well, I'm quite slower than Ruramai. Ruramai wouldn't think she'll just drop. Okay, Frank, what do you have to tell us then here? So Simba loves Lativa. Oh, Simba Fence is La Diva. Now we are Because talking. Now we are Simba talking. Yes. Simba's got Mm. problems here with the immigration. You see, Me, this I'm is an we. experienced citizen. I don't give a fuck Now, about what. from the time I told you to be a strong man, can't you see now you're speaking sense? So Simba Fence is La Diva. So now we got back to the same track. Ah, yeah, we are getting on now. So you Let me said, get a beer for that. I get a didn't beer, know you that drink, now. drink, Now we are drink. talking. Now we are Yes, talking yeah, like we human want, beings. all we want here is information to satisfy us, yeah, so that we can go about our day. We get doses every day, like addicts, yeah, but sometimes the dose is not enough. Okay, so tell us, you said the Masimba fence Because is La I was Diva. trying to explain to you, you couldn't understand where I was trying to come from. No, I find it with English people, they are not patient with my accent. So I'm so sorry, my brother. Yeah, I wasn't patient with your accent. Please forgive me. It doesn't matter. That's fine. Thank you. So let's move forward, brother. Explain yourself. Simba loves La Diva, but he's got a problem with immigration. Go ahead. I'm giving you this platform to talk. People love you, Frank. They've already adopted you. I know that. Go ahead, brother. Thank you. Talk. That is Frank is Masimba's very close friend, but he always comes and just talks, see what he has to say. He tells us the in-depth things. Go ahead, brother. It's, it's got. Can you hear me? Can Yes. you hear? Yes, I can hear you, brother. Yeah, that's fine. It's got immigration problems right here in Victoria, Mm-hmm. and getting those papers is not easy. Mm-hmm.
It's not the way like Which people papers? think. Like, sorry. Which papers are you talking about, brother? To be an Australian citizen. Oh, so he's having problems with the immigration. Okay, go ahead. I just wanted people to clarify. You're helping us. Yeah. And then one time he's really my brother. Mm-hmm. One time he came to me Mm-hmm. and he goes, Frank, now you tell me something Mm. about this. I got this girlfriend of mine Mm-hmm. in UK and I Mm-hmm. really love her. Mm. Yes. But me, I couldn't sign papers for him because me too, I'm looking for something else. Mm-hmm. Yeah. Almost everybody, brother. We're on the same boat. Go ahead. Yeah, you know, like it's like when you sit in the bus, you take your own seat. Mm-hmm. Yes, you So take your own seat in the bus. Hey. yep, you got to put on your seat belt. Mm-hmm. And it goes like, Frank, I really love this girl, Mm-hmm. but she doesn't live here. She's in UK, Mm-hmm. which is so called the England Queen. You people, you think you're like the Queen or whatever. So There, who is the girl's name? the girl name started with the L. L O Lazio, whatever. I don't, you know, because me, You I'm mean not used to those names. okay? So we've got two women here, but I think it's Leopa. Do you say it's La Diva Exactly. or Leopa? No, Yoba. Yeah, exactly. So, It's brother, Yoba. what is Masimba's situation at the moment on the No, no, ground? no. Let me finish the story. Mm. Go ahead. We are waiting. Go ahead. And she's from Zimbabwe too. You Mm-hmm. know, he came to Mm-hmm. me like he's crying like chicken. Oh, chicken cry. Chicken cry? Ah, Yeah, go ahead. Oh, I would chicken make love to see. noise. I would love to You know, see a chicken cry. chicken make noise. Oh God. So, do you know what I asked him? Mm-hmm. I just said, "Are you sure? Are you 100% like really that girl loves you?" Mm-hmm. No, he's like, Frank, this girl loves me, and even me myself, I love her so much. Okay, so what is the point here? Crying like a chicken. Oh my He God. told me The things we are this spending girl our time on is really evil. ready to bring me to UK from Zimbabwe. Okay, so is he going to go back to Zimbabwe? Please, I please, don't know because now I'm Brother from Frank, Ghana. I'm Australian, first of all. Brother Frank, Yeah. people are asking, can you please repeat the crying like a chicken? He was crying like Ah, a what? I'm Mm, like, bullshit. Yeah, mm, sure. He was crying like chicken. chicken. If I mean in Australia, if we say crying like chicken, Okay, that means Ladiva, someone who please is. add. Ladiva, press add, please. Yes, bless you. Tell us more details, please, for you to survive here. We like people who keep us on the edge. Sorry? I said, tell us more information, our angel. Um, then it, fuck, cause I mean I'm not used to talk too much. Then you talk about Lativa. Okay, so what have you come here for? Okay. People are saying, Sabina, don't worry, it's bank holiday. Okay, Brother Frank, we have to laugh and leave you, but we Zimbabweans, we move very fast. You know, we're like Americans, you understand? So it's,
it's not my fault that I speak slow, okay? It's your fault, all right? So you can see that we're moving very fast, okay? We love you very much and welcome to the Zimbabwean community. My name is Boein777 here. Please subscribe on my channel on YouTube, all right? Thank you. Goodbye. Bye-bye. Are you still there? Yes, I am. I'd said my goodbyes. What I believe from my circumstantial evidence that I thought, I'm right now talking here, he's not here. Okay, I believe that through Diva, Simba will get, is it Leona? He will get that girl that he loves in his life. Is it true? Is it true that Masimba sells weed to you? That's what I believe. Yes. I just thought I would tell you that one. Yeah. I heard that he supplies a good high grade there in Australia. You know, I'll connect him to some of my friends who live in Australia, Jamaicans and Americans. So do you like his weed? Is it high grade? Is it Malawi gold? Yeah, but Simba is really dying for Lioba. That guy is Lioba. I even, every time I come to his house or I pass around, he's like sitting in the car. Okay, what about Sibo? Sibo? He's got many girls. That's the first thing. Oh, he's got so many girls. Yeah. But okay. His weakness as a person. Women. Sometimes maybe he's got big dick, I don't know. Sometimes I tell him that being stupid, I call it being stupid. Oh, I even pep it like a lion. This is good story. Yeah, he loves women too much. Do you know Rue, the other lady called Rue? Yeah. Yeah, tell us what you know about her, the lawyer. No, I don't know much because like every single time when I'm with him, he's like a fake woman or fake. He told me it was his lawyer or what. But fake I keep telling him. Don't love a lot of women. It's not gonna help you. Yeah, people who love a lot of women, it's because they've got small dick, Frank. He doesn't have That dick. was all I know about that, is it Rue or whatever, was a fake lawyer and she was a stripper. She's just an idiot. So you said Rue is a stripper? You mean a high-class whore? Of course, she's a stripper. Ah, brother, you know a lot more than Masimba. Let me fix myself in the chair. What? Because I know Simba. Wow. So he knew that she was a stripper. Do you know that if I'm not working, if I'm off my time, I walk. I don't drive because when I come to Simba, I'm gonna drink. I walk to Simba's house. Okay, let's just say we've got to the house now. Because we're not gonna walk all the way to Simba's house. Let's pretend we've got there now. Yeah. Listen, brother, take your time when you're speaking. Yeah. All right. Go ahead. So through that I come to know a lot of people
through him. But the good thing is very open. He tells me. He Okay. tells So me, Frank, I loved did this he tell one you before, about but I don't Sabina? love them Did he tell you anymore. about Sabina, Ziza's aunt? No, he didn't. Then everything he was telling you was a lie. Okay. Faith Muchena says, who needs enemies with friends like Frank? What do they mean? He told me something with Sabina, the one with the cape. He told Okay. me, Okay. yeah, but I don't know because I've never seen your photos, you people. But he told me something like that. Okay, so this other guy, yeah, is the head of gossipers, yeah. He's a hog, head of gossipers. He says, please, Brother Frank, I am dying. Tell us more about Ruth, the lawyer, the stripper. I give you the floor. That one is, she's a bitch. Sorry, I don't encourage those words, but go ahead. Sorry, I'm sorry for using those words. My Kim, please go ahead. My Kim is really laughing. That one I got Keep no giving them beef. more information because the camera is rolling. The film doesn't wait for you, and people in Zimbabwe have no money. You know Zimbabwe. So their bundles are going. So I'm Are going you to in finish in Zimbabwe? I 5 thought minutes. you're in UK. I'm in UK, but most of the people are in Zimbabwe. So please just make sure you give them much because I'm gonna close in 3 minutes. So give them as much information so that you become a celebrity by tomorrow. Tell them about Rue, what you really know and what you think. Please, please, brother, be quick. Kasi achiri kuvhura muromo. Kasi vari kuvhura muromo. Brother Frank vanotaura kunge vari slow motion, but we love him all the same. You see, these are the kind of foreigners we like. My foreigners are saying, oh, integrator. And that's how we Zimbabwe should be, especially kana tiri kupi iWi-Fi yekuMcDonald's, sorry Faith. Saka ka-integration kacho kanoti encourage isusu. Saka anyway, the reason why I hashtag this Mukoma Masimba, vandifonera kuWhatsApp ndichiburitsa imbwa ndichibvisa tsvina mugadheni, and then Mukoma Masimba vari kuti enda palive ndine surprise yako. Okay? Saka inini ndabva ndakubvisa imbwa ndabata imwe dhodhi neruoko. Ndabhuye kana zvisingaiti apa ndiri kutaura naMasimba. Saka ndatega kuti Mukoma Masimba kana ndiri kufunga kuti vari kundiburitsira majusi. Majusi angouya panapa, Frank angouya akataura kuti Rue is a stripper, Masimba anodare ropa, and then Rue is a bitch. Saka ndizvo zvandashedzerwa kuWhatsApp 3 times kuti enda. Ndikati aiwa ndinoda kumboita after care kuna laDiva ka. Zvikati aiwa usatombopindura laDiva, iwe enda palive ndine surprise yako. Saka surprise yacho yange iri yepapi papa. Saka munofanira kuziva zviri kutaurwa naFrank izvi. Azochinjaniswa brain paipai angada kutaura zveimmigration. Kutaura chokwadi, Masimba haadanane nareropa. Okay? That's a fact. Kana akanyepera reropa, iwewe reropa wakanyeperwa naMasimba. Hatidi zvekunyepa hedu guys. Okay? Ndosaka nyaya iyoyo ndisina kuzoibata because ndakaona kuti iwe uchazochema, but ndakatya kuti uchazondichemera inini. Saka nyaya iyoyo pawakataura mamwe mapassengers akaitora, saka nyaya yako yakatorwa naLadiva. Saka please dadirai laDiva ngaachiuya because ndaakuda kuvharwa ndichitawo just about zuva rangu. I think ndaane good dose today and I think mapassengers aane dose iri bore, but the time yatichapedza mapassengers anenge abore. Okay? Saka please titsvagirei okay, reropa uyaka utijoine panapa. Ehe, naiye laDiva wacho tibva tangoita conclusion because nyaya yaLadiva handichada kuidzokorodza. Ini ndikangoita nyaya one handidzokorodzi. Saka nyaya yaLeopaka pane mamwe maassessments andakaitawo ndega inini handiti guys a professionalism, and then
ndangoisiya ndanamata kuna Mwari kuti I hope kuti pane mukadzi achaibata nyaya iyi. Saka laDiva akabva aibata nyaya iyi. laDiva I think akaita malives for 5 days achirova 200 views. Saka problem ndiyo yaita kuti laDiva acheme paipai. Hanzi anga akufunga zvinhu zvese izvozvo zvekuti vanhu vari kumuitira jerasi yekuti ari kuita live yekwamasimba naiye Leopa. The truth is this, ini ndakagara ndataura kuti malives evanhu varombo vanenge vana Leopa nana Sabina haaitwe. Malives ana Madam Boss ana Maitita ana Thomas Mashanje anoitwa. Saka laDiva I think akatonzwawo plight yangu tichitaura kuti aiwa muromo wangu wakabhenda, saka ndinomborwadziwa. Mukandiona ndichita malive aya zviri kwakawanda, dzimwe nguva ndisingangoda kuti muromo wangu ubude because pamwe unenge uchirwadza than before. Kana ndichitaura nemi right now, one ziso rakatovharika because I feel comfortable kana ziso iro rakavharika. Saka that's why I do malives angu ndakadai so, kuitira kuti vanhu vasaramba vachingondibvunza kuti ko ziso rako rakadai, ko muromo wakabhenda, oh this and that, because chatinoda mashoko chete. Saka ukaona mumwe mukadzi akubata nyaya yawabata, tinopa kutenda kuti thank you very much iwewe laDiva wakabata nyaya iyoyo kuitira kuti ubatsire Leopa. And inini, like I said, I knew kuti Leopa was more like a risk for me yandakandirwa naMasimba, because Masimba was gonna heartbreak her like zvataurwa naLadiva kuti uyu Leopa haaziye kuti skit, asi Masimba it's a skit. Nyaya iyoyo ndisina kuibata because kumpenge ndakamboitirwa live yekunzi Sabina is a bully. Saka I had to come out and show people kuti telling the truth, acting and being a bully are two different things. Right now per live, you know, I'm actually acting. Sabina anoshandira Boeing777, okay? Tatsikwa neprovince vari kuconnectwa. Saka laDiva hanzi live dzamasimba achirova kuma 200. Saka vanhu vakaita sana Team Chiera vakatomubloka kugroup rake. Asi laDiva ndudza vamwe mapassengers handinotrusta. Hanzi Team Chiera yakabloka laDiva because akaposta live yake kwa Team Chiera. Munoti zvakanaka izvozvo zvekuti kana munhu aposta live yake, dzimwe nguva vanhu vanoita malive the same time. Ndosaka inini ndisingataure malive angu because ndakati ndinoita paranoid. Ukaadvertisa live yako unoona mumwe munhu ari big angoita live. Panga uyu anonzi Tetericious akaona what you see. Saka vamwe vanhu vanongoita malive just like that simultaneously. Or 88 yatobudaka the Chiera team. Exactly. Saka kana maakuvenga mwana kuti aposta kwamuri because muri kuita live maakumublokera izvozvo, muri kuda kuya muchiita mabhuli pane here vana Team Chiera. Ndosaka mwana uyu achema panapa. Ndaudzwa nemumwe munhu ende iye achauya achitikonfemera kuti atiudze. Please join us kuitira kuti tichienda and then we all carry on with the day. Togadzirisa zvinhu zvekuti tiende ikoko. Hanzi Team Chiera yakubohwa iya yapera content. Ndakagara ndaudza vanhu in Mugabe's voice kuti ukada kubatwa zita rako naamai Mandela, amai Mandela vari comfortable vasina maviews ka. Imimi makamborova 200,000. Ukabatwa zita rako naBoeing777 unenge unosara uri chirwere, unoora, unoita contamination. Saka Team Chiera payakaudzwa makuhwa nanazi panga zvangoitwa naiye uyu anonzani Chantel, kungoda kuya nekuataka hausida kunzwa point. Saka inini hasati ndatomboreply ka, ndakangoreply the first one yekuti mukadzi uya ari kutuma munhu, hasati ndatomboreply but takaita peace yedu now. Okay, but because ndakavabata Team Chiera, isusu ndogara ndichikudzai kuti Sabina is a publicist. Akabata zita rako, it's either uchasara uri bore kana kuti uchasara uri poisoned. Okay, saka we need to take serious vamwe vanhu vane ma-education avo because iwo unenge uchirohwa nebrain iwo hausi kuziya. Saka vana Team Chiera kuti zvinhu zvavo zvichivafambire
vaudzei kuti ngavauye kwaBoeing 777 maiona 88 yabuda ndisekai namo blessing iyeye. Saka vaudzei Team Chera kuti hanzi naSabina uyai munase kukumbira riregerero, ndovavhurira tunhu twangu twandakasunga kuti okay vanga vakuda kuonererwa. Saka izvinezvi blessing exactly spirit yave iri panapa, which is good. La Million, can you please add tichingoti gaga tubva taenda handiti sister, because I can see you there muripo muri kuwacha, okay? No, vana Team Chera, you need to encourage each other. Pamakauya imi makazvita kunge mabhosi too much, mukafunga kuti vanhu vachakuwoshipa imaona, but ezvinezvika hanzi mapera sebond notes. You see, it's because pane pamakatadza handiti makatuka Sabina. Onai opa mave. Imi musatuke kani hanzi shout not to the anointed. We are like this. Shout not to the musadaro imi. Makadini for my papi. Hey Sabine. You are feeling better, my papi. Because handiri kunzwa zvekunzi hanzi pandapedza newe pane vanhu vanditumidzira message zvikanzi iwewe wakablokwa neTeam Chera wachemera because pane problem yakaitika naTeam Chera. Panapa tisida hedu zvekunyeperana because vanhu vepamapassengers haadi munhu anongoya achita zvefani panapa ndemasimba. Otherwise we are serious people tichijoka hedu. Nyaya yeTeam Chera iyi unoiziya here? Yes or no? Ndandisingaizivi but ndakutoiziva because pakaitwa comment pandakangoitawo live ndichingoitawo fun yesterday, was it the day before yesterday? Saka I did not take it serious. Ndaitofunga kuti vari kutaura nenyaya yaRu pavakakomenda panhenge. Can you hear me properly or do you want me to put headphones on? When you take your headphones, it will be a bonus, but we can hear you. Oh, okay. Like I think it's like my love hearts to feel loved. Is artificial plants. Let's put something delicate in it, something for ladies. Like UK, that's better. All right, go ahead. Yeah. So ndazonzwa even ndandisingachakunzwi ndandisinganzwi even ndangoona video yanga uchiplaya but ndandisinganzwi. So inini ndandakabatikana not because people's comments music yangu kana tichiya izvo zvinabasa ndozvando zvinoita vanhu. Got Vana Mason, very important people. They've sent you my friend's request. Pane vanhu vakawanda panapa kutumidza my friend request. Go ahead, sorry about that. Yeah. Team Chera. Thank you so much. Even vari kuita ma comments ari bad about music, but that wasn't the fact. Inyaya yekuti ndazofunga pave ndachitaura nyaya yaDadirai. Anditi. So let's not dwell on Dadirai, like ndongofunga kuti she just deleted me. Ambondi eda, ondi delete, all those things. I don't dwell on gossip or whatever. Then saka zvava zvandi nesa pahati kwanzi ari kundi eda futi. Zvandinetsa kuti saka what will be happening pane gossip yaitika kure here ndo pandazofunga nyaya yaTeam Chera. Okay, because please. Team Chera for me iwewe Sabina kana mune beef dzenyu munenge mune yes kana mune beef dzenyu munenge mune beef dzenyu henyu but andinamboita beef nawo. I loved those people and I still do. So ndosaka ndichirwadziwa ndingamborwadziwi nemunhu. Saka problem yakazotangira papi? Yesterday, the day before yesterday, somebody commented on my live in Durham town. I was in the city center and nditofara uchingoita live yangu. Nobva commenta kuti no sister, if you posted something without someone's permission, please go and apologize. So ndinofunga tautaura nenyaya yaRu because ndiyo yanga iri at hand. Ndikitotaura no, I've got nothing to apologize for and blah 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 blah. Nditotsanangura nyaya about Ru because well I know I had the right to kutaura nezvayo.
I think flight yedu inenge yakukwira. Saka we are now coming back to the point why your episode 8 on depression and anxiety was interrupted, because wangwaita, but along the way wakaudzwa something chakakudiveta. Saka lucky paakauya, maybe he wasn't understanding kuti you're trying to fix something quick, and then you carry on with your program. Is that right? Say that again, Sabina, because Dadira are going to disturb now. Yeah, because uri kuverenga ma-comments saka inini yandiri kutaura laDiva fortune only knocks on your door once. Panapa handidzokorodze malives evanhu, saka iwewo stick with me, siyana nezvema-comments for now. Tikuda kuti vanhu vako understand more so that we can push your music and who you are. Okay? Pandasandapedza kutsanangura yachihera, you want me to ndozodzoka kwayo? All right. Okay, you take over. You go ahead. Yeah, but usaverenga ma-comments, slide them. Unongonazoverenga video yapera, my Tapedza sister. yachihera kuti even vari panapa inini chinondinetsa takasiyana, so you can't be then tell me kuti usarwadziwa nenhingirikini, but I just don't like kana vanhu vachicreata zvinhu zvisiri izvo. So akaisa comment iyaya ndakati haukangondisii ndiri hanging, so handisi kuziva kuti chii chiri kuitika. Ndobva ndazonzwa nomwe kuti kwanzi umwe akazokomenda akati no, kwakapengewa kwaTeam Chihera ende kwakapengewa. Vaipengere chiyo Team Chihera yacho. Ndobva ndikati ko chii chiri kuitika, ndotonetseka because these are my people, these are my girls. I love them and they love me too. Vanogara vachiprofesa their love. So what vanogara vachiprofesa their love. Okay, go ahead. Yeah, they prophesy their love for me. Okay. And I just love them. It's not what they do. I don't care about what they do. Me, when I love somebody, ndongomda unconditionally. Thank you. Yeah, unconditionally, despite what they do. Ndakamira Chihera ndinongomuda akadaro. Especially wandinoda wachona ndi more blessing. Ndiyo wandinoona. Indoda seka more blessing ndikangomuona ka ndinongoona unge Dhakisi, ane muromo unenge Dhakisi, totomushedza kuti Mrs. Dhakisi. And handinyatsi kumuziva, ini ndovaziva because of more blessing. Vanhu varipo, but without mentioning names, hands Team Chihera are nothing and have no content. Ndiri tatauro. Hands Team Chihera are nothing and have no content. Do you agree with that? No, I don't agree with that. I love them, and it's not about content really. I just love them for the just like when we're talking about my music. It's not about my music, but when you love somebody, you love everything that they do. It was really nonsense. I just because I've decided to love her. I think you just love God. I think you just love God because we are all made in the image of God. And Narita, don't stress about it. Those girls, they will never come to the UK. Vakajamba border ku SA. But I do stress because I stress because I can't change that. When let's say if I decide to love Sabina right now, ndofanirwa kusensa in my spirit. Ndinofunga nespirit yangu kuti Sabina panenge achinditukirira paya ndotoziva kuti no, she's toothless. Yeah, but why ndakakutuka? Ndotoziva kuti ndoziva kuti she's you don't mean any harm. I sense with my spirit you are not harming me. Handina kutokutuka ndaitokurapa paya. Wakangoti Sabina, auite women empowerment, you talk about women empowerment. Ndakarwadziwa nestatement iyo, I didn't even want to inbox you. Ndikati rega ndiite live, but palive ipapo pakabva pashedzwa angel inonzi Leopa. Ndipo pandakakuudza kuti laDiva, I might not come kunoona malives ako or whatever, but inini nditoriwo futi pabasa wofanga zvauri kungoita, and then iwe hauna kuona kuti wakazobata blessing rari Leopa racho. I think that's what changed your mind about who Sabina is, but wakazonatsoona kuti Sabina wacho atori pabasa, as you can see. No, that's what you are saying. That's not what changed my mind. I've always loved you. Kundiri kumateresis usingazvizivi, saka that kosei wakazoti Sabina, you talk about women empowerment. Ndopandoda kuuya ipapo. Ndopandoda kuuya kuexplainera kuti you know, that's why I hate text and whatever. Sometimes when you put something down,
chinotorwa zvisiri izvo. Saka iwewe, Don't worry, I use all levels of spiritualism yeah, to analyze something in a you misunderstood me. Ndakati Okay, ukadzokera kana enlighten. ichiripo ndikabva ndatotaura even Ndinayo padare screenshot yacho. dai unayo ka. Yeah, So but it's not ndikati important. boo back, I love you. Saka inini ndaitokutokonya as well. Handitika ndaitoda ndoziva kuti ndingikini, because my spirit yaingondiudza kuti I just love Sabina. Yes, Yeah. yes. So ndaitoda kuti ndoda support yako, and look, even what you've done, what's on your profile picture right now, who has it? Yeah? Who has it? That's not fake. Iwewe Mason ndakanchimbokufarira but ezvinezvi ndaaneka kuruvengo nekajeras newe. Hanzi Diva is now officially the queen of peace and love. Inini ndini officially the queen of peace. Ndakubata pandichauya kunhingi kwako iwewe. Kunonzi kupati yako musi weSaturday. Ndoda kutema nebhodhoro ndiite queen ini. Ndiri kurwira this queenship. Vana Diva vanongouya panapa vangonzi the queen. Go ahead, Diva. So you see, ndo pane nyaya yachona. So inini tisingatauri mazita evanhu but yana chihera ndiri kutaura. Ini kana nditaura chihera ndiri kutaura ndichireva more blessing. Ndiye chihera for me because umwe wacho handimuzivi, so I can't say anything. Ini wandinoziva ndi more blessing. So ndinovada chimuchera because of that. Saka zvinondirwadza and ndichiri kurwadziwa, and I don't know zvichandibvisa ipapo because ndongozonzwa negossip. They did not approach me. Hanzi wakanzwa nani zvinhu izvi? handichazivi. Pane rimwe zita uyu anga asingataura ingoti kwakapopotiwa, then anonzi Dre. Ndakati ko haungangosiya wakaenda comment because ndaitofunga kuti nyaya yaRu. Nomva yesterday akauya palive akatsanangura akazoti hatichisiya nyaya yachona. She was talking all peace and love. Hatichisiya haiperi, but akatonyora zviripo palive. Is not like gossip. Sorry, you can take the title ya queen. Naanambokangarwa kuti ndiri lawyer of the poor. Simwe ndombono kunodya kutebhuri iwe ndichazozvikanda pasi zvema lawyer of the poor izvi hazvindibhadhare. Ndauda kuenda kuqueenship. Okay, go ahead. Sorry. Okay. So Anzi, apparently La Diva, she posted she shared a video live, and apaiziva kuti tiri kuzoita live. They've been advertising maybe for the past 3 days that vane live ku group kwavo, but inini I don't see all those things. Inini chandinongoita to share, like I always share even on yours, Sabina. I share my groups andinenge ndakapinzwa maari anditika, so I just share. Kana munhu asingadi kuapprove post yachona, you don't approve it. So I don't go back and look back kuti zvazodii. Then ndichingoshare kana ndaenda palive andinoaska kuti share to groups, then you share to every group that you are in. That is called networking in English. Yeah. So I didn't dai ndaiziva kuti vari kuda kuita live yavo ndingadai ndisina kuita, but still ndogona kuita futi. People can do my lives like kumvenge ndinogona kuenda because ndiri paapproval at the moment. Ndoenda kumvenge ndogona ita live. Sisimeli vachitawo live yavo, Bubu achita live yake, 5 people mugroup imomo. So I didn't see kuti pangave neproblem yekuti ndingabva ndazoblokewa ndotukwa. Ndipo ndozonotisa ndinambozvinotisa kuti ndakatoblokewa. I can understand mugroup kuti kana vanhu vari mugroup vakaita live ikapamwe vanogona kuti maadmins yatimboteerera live yaMeli kana kuti yatimboteerera yaBubu wati mugroup, but kana iwewe usiri mugroup imomo you can just about start your own live anytime. Okay, yeah, so is it a problem ndikatanga live kusiri ku group? Ndakata live ku page kwangu. Ndikashare chero kwako ndakashare. But would that stop you to do your own live as well? Never. Inini ndichingopressa kana ndisina interest ndongopressa kuapprove. Ever since I sorted it with you ndakakuitira live ndichikuudza kuti listen, I might not come kuma lives ako ndichikuwacha because nyaya dzamasimba dzanga dzakundiboha, but I was just happy kuti La Diva atora nyaya iyi out of my hands.
saka I was focusing on other things. Saka handiziye kuti ndizvo zvakazokuvengesa here kuti uri kuita ma200 views. Please, inini passenger wangu anondiudza, mapassengers angu anondiudza zvakawanda. Hanzi iwewe wanyanyovengerwa ma200 views auri kuita, and I think ma200 views iwewe auri kuwana, they are more from mvenge, not anybody else. Sei vakakuvengera nyaya yema200 views aya? You can say that again. They are more from Venge. Exactly. So, Saka gift ya wakatopiwa na sisimeli anyway. Saka no one has to complain. Saka please ndaudzwa kuti hanzi pane vanhu vari kutaura nenyaya yema200 views auri kuita. Can you please give us a rough idea what it's all about? Yeah, ndo pakatanga problem, but indaingofunga kuti vanhu vanongo vachafara vachacelebrate onini because it's the right thing to do. I didn't know kuti pane problem yekuti munhu akaita 200-300 views pane problem, but anyway kufunga kwavo, but yeah, I heard that's true. Why do you think you were doing those lives constantly? Vanhu vari kuti hela Diva aigara pamalive 5 hours, but the truth is this, iwewe la Diva ndaikutarisa ndo vanangokusiya uri kuma200. Ndichitotenda Mwari, every time I saw you uchirana nyaya yamasimba, ini ndaitoti thank you God, ndo pandangoshare ndo pandaenda, because vandinoita inini on my own timeline ngandinoshare zviri kuitika on that day, and then ndozozvibvisa hangu, but kugroup zvinogara zviriko, and then ndinoshare kunana keeping it real nekuzim connections. Yeah, saka what I'm saying, why is it that you were running that Masimba story for a few consecutive days? Okay, I take things, let's say, I can't say personally, but I take things into heart. Nearly ndakaitora ikave like another woman. It's not just really about empowerment, but ndakaitora kuti, I've experienced, I haven't been diagnosed, but it's genius and depression inopinda so, and anxiety inoita kick in so I felt, and I don't want to rest. It might be social media, but yakatanga pano pa social media, saka I didn't want to rest. Let me just me anditi nini uchandi employer say publicist wako soon unenge wa murungu napiri nachembere apiri anditextra kuinbox kwangu iye nganga yenye kumvenge hanzi Sabina ndichaita murungu wako haana kana umbotsvuka sewe, saka anoita murungu wangu pakai. Inini ka I'm your publicist. What you are trying to say is this: you do not leave any stone unturned until it's turned, even if it takes you 5 days. Because right now, the reason why I'm doing this part 2 is because at Sataraso Peza Patuda Ushika. Until Tapeza, then you say case closed. Is that right? Yeah, and exactly. And people also vanga wrong perspective chemera my comments. Saka you did something right to come back and to really resolve this, and we resolve this once and for all. And kuti explain it zvangondibata like kuti zvinongondirwadza inini vanhu vandinosangana navo pa Facebook ndo family yangu. I don't have a family here, to be honest. Okay. Inina for me ndikakutora ndendatoti ndiwe family yangu, because I don't have anyone here. I don't have anyone who comes even to my house. Inini ndinoda uyu anonzi Rita Muzokomba pakufunga ataure neni kuinbox or anything, but pane zvimwe zvinhu zvaanotaura zvidoko zvokuti unoti Mai Mandela sei ndisina kuzvifunga izvozvi. Hanzi naiye Rita, hanzi there is no love on Facebook, it's just tolerance. Can you get that? Yeah. You love munhu waita sei waunenge uchida. Okay? Yeah. Yeah, Saka, can you agree kuti there is no love munengi pa Facebook? I totally agree. There is no love. You can't depend on love via Facebook. But maybe what I'm trying also to say is, when you just like Jana Chiera, they just blocked and vakango suspect. For me, it was really, and why should I apologize for that? For posting, for sharing. When I shared, I did not just share on theirs. I shared on my groups and deal. Yes. So how did you feel in yourself? No, I just felt like you can't,
I just felt it didn't come from them. Ameno munhu akavanyengerawo. That's me. I don't think she would do that. I think vakatumwa futi reka ndimboratidza mafollowers andakuona mai mango bed ka but handisina kuvaratidza mango bed ndakuvaratidza mango nenge yangu vandamboonawo ka vanhu vachona ivo saka ndangovaratidza ka saka iyi ndiyo mango dressing table yangu iyoyi handiti mubedroom mangu. Okay. Indomboplaya gitari ka kana ndasvotwa kumubedroom mangu ichi chimango dressing table ichi waona saka chika mubedroom mangu muhombe saka ndombomushandisa kana sina vana so saka vanhu ivo vanofarira mango singaita hameno tiri kunasooneka uri kuona fenicha yangogadzirwa nemango chete unoziva mango dzedzaunodya noti muti wemango mango dzinodyiwa mango chaidzo dzakacompresswa kapeti yangu it's not that clean but mango chaidzo dzakacompresswa amaikiki ndo vanga vachida kuona ka ningi eka ichi negitari ndimaikiki kavanoda mango but mango bed handisikuvaratidza nhasi vari kungoona kakadingi kanonzi kaika chest of drawer so aka handitika ikaka kanogona kutenga imba yese yaruramai kaka chest of drawer eka mai murungu patituka hauione maikiki vanoziva nyaya dzemamango idzi. Mango bed, the first black Zimbabwean to have a mango bed. Uri kuifila nyaya yacho? Ona bhutsu dzangu idzi kana ndakudaita utsini ndizo bhutsu dzandinopfeka idzi uona ndizo bhutsu dzangu uda kuti ndiye ndakapfeka idzi kauti hausi kuda idzi mazimbabweans anoseka aka kadesk kangu hangu kandinozongoitawo zvangu kana chida kungokashandisa mazimbabwean anoseka they don't saka vazivi to mind their own business kuno kwatinogara nobody cares about what you do isn't hapana mbotarisa zvaunoita. Felicitas ini ndinokuradzai zvandoda kukuratidza hai imi munofurira vanhu ivivi makazofambisa anonzi anirurama imba yake yese ini ndinokuratidzai pane mumwe murume akazonditi ndichiri mudiki hanzi ndiratidze bhodhi yako yese usina kuita sei usina kupfeka ndikati aiwa ndinokutumidzira zvidimbu saka unomutumidzira musoro otumidzira rimwe ruoko otumidzira rimwe ruoko otumidzira wani dako otumidzira kuitira kuti saka unenge uchikutumidzira pamaintervals oita sei saka usatumidzire munhu full screenshot unongotumidzira gumbo kana ruoko and everything haana achingojoka kuti zvinhu zvirelaxe because my sister wachema panapa tarwadziwa furniture bed ndikungoiratidza hangu ningi anzani maikiki because ndo vanoziva nyaya idzodzo aiwa bhutsi idzi ukandiona ndapfeka handiye ndakakupfekerai mazimbabweans akandiseka pandakaenda ndakadzipfeka ndakarwadziwa zvisingaite ndakarwadziwa zvisingaite ndikaenda kuvarungu unonzwa wow look at that shoe where did you get this shoe from utoziva kuti zvatanga you see saka iwe uda kuti ndiye ndakapfeke chii kwako tione zvimwe zvacho aiwa hapana kana ini ndakuudzai ndokuradzai zvandoda ndichakuradzai ari mapicture kozi ina handidi kuti vanhu muzotanga kuziva imba yangu zvese handidi izvozvo maiki munhu anoziva pamba pangwa inini handimboda ndokuradzai ari mapicture frame zvacho zvakadai handidi kutomboti vanhu inini art yangu is being unknown ndiyo art yangu I remain unknown and mysterious but pamwe ndingangokuratidzaiwo garden pamwe kana muchida kuona kangoti mungoitawo zviri nani handiti because vanhu vacho munoda kuona kana regai ndikuratidzei tumaruva twangu ndine madomasi asingaite kani unoziva madomasi angu azvara about 100 ndine madomasi angu akawanda zvisingaite inini ndiri kutoita malives iwayo kuitira kuti vana vangu vakadzoka I start being busy and then I can start watching myself I can start watching myself but mani inini pandinogara irodhi yemapurisa waona saka even chero ndikadaita live ndakarelax mapurisa anopfuura ako mana ipapa ndikandiona kuti ndienda neugwero you see usambofa ukaratidza vanhu zvausuri kuda don't be put under pressure don't be put under pressure nevanhu vausiri kuona uri kusvinzwa under pressure okay listen you two you need to chill handiri zvebapu chill
That's my garden here. So, so sweet. And that is the impact because I did this location. Unozondita location. Ndakabvisa garden rangu ndakabvisa zvimaruva zvanga zvapera neseason. You're not coming out from there. Oi, Africa, police, come back. Police, come here right now. Come on. Ukatadza street vanhu vanoona location yako. Uone mbwa dzangu zvatoda kuita. Come here, come on boys, come on. Adzidi hashake mbwa dzechirungu. Come on, no. Oi, African, please don't do this. African, uyakuno. Come on, African. Come on. I am a neighbor. You've got a nice place. It's lovely. Saka garden racho nahambe ndina garden boy but ndakutongozvitandeka. Police, come on, let's go now. Police? My garden is horrible. Police, come here. Iwe. Wakundi, you want to smoke now? Come here. You African, come here. Come on. Iwe, come here right now. Come here. Come on, right now. Come on. Kona. Fami yangu. Imbwa dzangu hadziende palishi but dzinoziya dzinenge vana vangu, they're quite spiritual. Dzinonaso kuziya kuti amai ava vakutaura kuti please musaite zvefani, you know. Saka anyway, ndikumbonakidzwa hangu mumba mangu vana vangu vasati vadzoka, pavachadzoka I'll be alright. You see? Do you know kuti vanodzoka rini? Iwe sha, it could get up to December, unoziya. I'm not being funny, ndakaita hasha, ndikachema, but Mwari anondudza kuti fara nematambudziko ako, you're not alone. Like I said, vanhu vese vavafanga vekumvenge, to be quite honest, have been the greatest support. Saka inini I need to put mapfumo angu down. Aiwa ezvinezvi vamugarden. Una kamaji kari kundudza kuti they want to play outside. Unodziziya sei dziri mbwa dzangu? No, kana ndichita malive dzinotombomira. Inini I'm the boss. Aiwa, they need fresh air. Imimi ndinoda zvitonge madoctor epanapa imimi. Munofunga kuti mbwa dzechirungu munofanira kubva madzi worshiper. A dog is a dog. It's under me. Inini ndindoita zvandoda. Maona ndosaka musina imbwa ka kuEngland because munenge muchitya varungu kuti muri kuiutreat imbwa dzenyu. Have you drunk? Saka ipapa muchaona ndikanoita live yangu imbwa dzangu dzotanga kunetsa because hadzidi accent yechishona. Uda kuseka here nai? Mira unzwa imbwa dzangu ndandiri mutoilet ndichingofunga hangu British ka British. Ndobva ndati makadii makazini. Shamwari imbwa dzangu dzakahukura dzakapotsa dzandiuraya shamwari. Ndakangoti ndiri one ndichifunga British kandikati makadii makazini. Apa ndiri kufunga kuti makadii maBritish. All right, listen guys. If you make noise, if you talk to the neighbors, that's it for you. Love you. Saka kana ndichiconcentrate nechinhu one, ndoda kuconcentrate nechinhu one. Ona kamunika kari kufunga kuti imbwa dziri kuda fresh air. Imbwa hadzisi bosi wedu. Kunoku unobvumidzwa kungochengeta imbwa the way dzawaichengeta. Once they are quiet and Sabina mafari kundionesa moto. Nzo zvandoda indoda kuonesa moto. Hadzitaureka but unofanira kudziudza. Handiti kuti iwewe usataure ukataura wakudzokera back. Exactly. Not kuti dzataura ipapo. Aiwa muri kunditsa hasha kuti ndakuratidza imba yangu ndisingade kuratidza izvinhu izvozvo. All right sister, let's go to the point. Saka wangochicheme iwo. No, during the course but tachitaura ne nyaya yekublock yekungoti munhu anongokubloka, so ndopangozoya nyaya yachiyera kuti while I was sleeping ndisingazivi zviri kuitika, so vanhu vanga vachicreate lies chete.
Okay. Saka, what is your message kuna Nachira? I don't have any. Hauna message. Okay, ko vakazokuwira vakukuundira kuzi havana content zvataurwa panapa, vatowana content papa. Oh good. Inga ndakakuudza wani kuti vanaruramai vanogara Karoi namaikiki. Unoti mubhedha wemango uyu unga garden racho ringaiti sei? Amaikiki hativhaire isusu. Ndosaka tichizongotsuurawo vamwe vanhu. There is nothing about kuvhaira nematerial things. Tichangozvisiya. Ndoda kutocreata kana shabhini panapa. Unondibatsira here? Daita shabhini panapa. Ndini chingoti macousins angu every Sunday muchiuya tichigocha cause garden racho rakareba. You know? Yeah. Vakazouya vachiita zvacho. I don't think vangawana simba rekuendera mberi because I'm not a fighter. I'm a lover. And Okay. I know deep down she likes me too, or maybe anenge akungoda ke kuwana ma views or whatever akazozviita, but I don't think she means she'll be meaning to destroy me. She doesn't hate me. Manumber 88 aya eka anga zvataurwa kunzi havana content. Iye hanzvadzi yangu Clemens yauya. I love you Clemens as well, and everybody else. Ivo maningika izvozvo because hazvina content ka, saka zvichakwira zvakafaya and zvinenge zvakatuta, zvinenge zvaakurenja muma 350, zvinenge zvaakuflya zviri 2 zvimaBoeing 88. Zvinonzi vaiva vari 2 vanonzi maBoeing 88. Uri kudyela Diva? Olives. Koiwe nyaya yemurume wako iwewe yandaudzwa futi kuinbox uku yekuti iwe murume wako hakude. Unounderstand zvinoreve izvozvo kana kuti zvakabva kupi? Izvo ndezvekutomama chaizvo. Ko izvo zvinenge zvakabva kupi? Because iwewe futi the reason why ndiri kudaro ka watombondisuspecta kuti I was a ghost ndangokuudza kuti ndakambodana nemakongo anonzi Papito. Murume wako anonzi Papito anonzi Papi. Inini wangu ainzi Papito. Papito. Oh my God. Ndakususpecta ka because pane zvazvichitoitika background, saka unokuchigoziva kuti ndiani anoda kukuwisira pasi, because wauya uchitaura nyaya yemakongo uchitaura kuti murume wako akagodididi akanaka, saka wavangaone mukongolese Papi whatever Papito. So pane zvachiitika kubackground. Ndakaita live someone akauya akandiataka. So how could people smile at that, and then you could see people vachiseka naye? Pane zvekuseka nemunhu ka, pane zvekusasekerera. Akakwataka achiti chi? Felistas I love you, ndiwe the good Felistas I love. Akakwataka achiti chi munhu wacho? Akaataka aitanga ari kumacomments achiti iwewe ndaitaura nenyaya yaMukoma Masimba naLeopa. Ndichitaura Mukoma Masimba stopping a job. Leopa right now na Mukoma Masimba, they're not very important here. Pane Mason uyo kauya anyora zvinhu zviri kunakidza as well. Hanzi na Mason, La Diva, I am your new fan. Please don't stop your lives and don't let anyone tell you what to talk about. Taura zvaunoda, hazvisizvo zvandakuudza here kuinbox. Yes, and pane mumwe amboya achida kukubatsira which was good anonzi Siya99, kuti Siya99 ataura akati La Diva stick to music. Ndikati La Diva akaita stick to music, we are now limiting her because vanhu vakawanda vane talent one like this vanogona kunge vane matalents akawanda. Pandaistika pamusic maiuya muri 510 muchiwacha live videos zangu. Pandakatanga zvimwe zvachona zvenhingirikini hamuna kutanga kuenda kuma 300. Now you know. Saka rave jealous kairi rekuti now those views maybe munoziva basa ravo, but muri kuti ndistike kuzvinhu zviri kundipa ma 5 views. So you have to be an entrepreneur. You have to go venture into other things. You have to have tactics. You have to find ways that can make you promote your music, because there will be people who will be bashing you there, but deep down they are busy admiring what you are doing. They are busy, vari kutotsvaka kuti ari kuzviita sei. Saka
I like them all 300, 400, 200 ngava ndaita anything chandokwanisa kuita ndotaura any topic the way andinoda vouya passengers hanzi maybe Latifa ari kurwadziwa kuti vanhu vaimuwacha 220 for 5 days ka havachamuwacha because last time anenge ari kurwadziwa kuti akazongoita 10 views chete. When did I do 10 views? Ndingokudza zvese zvandaudzwa zvemurume wako and everything. Ndikuda kungoti ungoziya chete zviri kutaurwa nemamwe mapassengers andinotrusta. Zvimwe zvacho wabvumirana nazvo saka ndiri kukubvunza izvi handisi kubvumirana nazvo handirwadziwi because ndozvandaingoita handitika so ndicharamba ndichiindira nezvandakatanga kuita handitika ndikada kuita zvinhu naliyo okay, he said it's not important for now but I'll still talk to her and kana pane ndichizwa kuti if this is going to help heal somebody and I'm using practical examples ezvinhu zviri kuitika on the ground. Yes. Just like for me, anoita my case, like my case studies. Handirwadziwi kana ndichita live yangu isina. Why do you think you wangaone ma viewers akawanda and all of a sudden they dropped? But then they never dropped. Vakangodropa pandenda kuita zvanguwo my personal things. Saka ndozvanoda kuti ndirambe ndichiita izvozvo. Zvandaingoita anodropa because tetisisina juice. People they come for juice. People they come for nyaya. Are you getting the same response with your lives as to your music or the next, the upcoming event? Are you getting the same response? Kana kuti paunoundura kana kuti paunoita mediator, you get more viewers, but paunoita zvako zvemusic, you get less? Yeah, I get far less. Ndikada totanga kuita zvebusiness chero even ndikaona flyer ndakaposta paprofile picture harina kana comment ipanongori maybe nema likes like 20 likes. Yeah, ndikada kuposta leave it to your PR now. I would ndikada kuposta ndakataridza lingerie yangu ndakavhura garo ndakaisa kuma comments hobo nenhingirikini. So you have to do zvine strategy. So at the end of the day, Okay, wait there. Hanzi zvakaoma sure. Ndandine imbwa yangu yainzi Dry. Yainzi zvakaoma. My mother named my dog yainzi Dry. Hanzi na zvakaoma sure. Usasiye my lives, Diva. I'm currently staying at home and your lives give me something to look forward to. All the way from US. Don't let people drain your energy. Ita zvinoda moyo wako. And na Maclean, number of views in a basa here, as long as people who are breeding negativity energy. Okay, saka now let's say this. Some of the time the main reason vamwe vataura kuinbox hanzi la Diva anga achita live yamasimba naliyopa kuti promote her own upcoming something event. Okay, is that a question? Yes. Is that true? No, it wasn't that. It was at the end of the day, chero ndikaona vanhu vandiri kuita navo live for nyaya liyopa. Those are not the people that gonna come. You, Sabina, I did not find you through my lives. And ndaita for liyopa and whatever. I found you through kutaura kwandakaita newe and ukazvitora into heart ukazouyawo ukaita, isn't it? To amend up things. So nyaya liyopa, it was a very, very touching issue for me. And I've been there. So I was talking from a point of view, like sometimes it's a rebound relationship. So I was talking from a lifetime experience. Like people would not understand why people, so you were not doing it to promote your own show too? No. That was a bonus and it's fine. It's not stressing you kuti pama views apa unodiwa but kana wakutaura kuti vanhu uyai kupati kwangu. I think there was a lady, an elderly lady akauya pa live pako iwewe mawirirana zvakanakisisa. Mukadzi, I don't remember the face but I can remember it vividly. Yeah, mukadzi uyo mukuru so ukamuti mapedza kutaura pa live iyo yamasimba akapa advice, you looked so close nemukadzi ye, and then you asked mukadzi ukati, are you coming to my show?
But no, I'll be with family. I just saw your eyes drop. And from then, I really never saw you because I was doing my own thing until yesterday. Pandikati, rekandimbofambirani, la Diva ndimboona kuti ari kuita sei ikoko. That's when I was just impressed with a few things, and I prayed could I meet you today. Ndosaka ndandichikudza kuti thank you God, you know. Don't you think kuti zvinhu zvakadaro izvozvo zvinogona kungokupa low self-esteem in its own way? I don't remember, maybe you might not even remember the person, but don't you think kuti vanhu vacho vari kukusapota pamalives are not the same people supporting your music career? I really know that, Avas, but Munziere mukadzi wacho iye akadaro pawakabvunza, I just want to see if you can remember, or maybe wabvunza vanhu vakawanda kuti are you coming to my function? Akati no, I'm not. And she said it kuti ungada kukurwadzisa, because if it was me and ndaikupindura that abrupt, ndaigona kukudza kuti panga zvandangotaura kuti ndiri kuuya but handina mari saka ndambotsvaga GoFundMe. You know, saka utoziva kuti Sabina ari kuuya, it's a fact, but ndoda ngokudza kuti you know pane patime yekuti mari inomboita fani, but anenge akurwadzise kutaura kuti handisi kuuya. Saka vanhu vari kutaura kuti maybe wameasure malives auri kuita, the way you are supported, and then your things zvekuti mugadzire mari, it's not being supported. Do you think that can be true? Yeah, you've got a point. I Kuti never looked at it that way, but you know, you saying something. I've learned a lot, even just today only, as well, because sometimes maybe I'm gullible, I'm naive, or I just expect like kuti vanhu vanofanirwa kungodanana and it's all about love. But at the end of the day, you realize kuti some people, you don't have to put people close to you, to your heart like that, and accept and think they will do. We need to learn and understand that what we visualize in our brain is not necessarily what comes on the table. I experienced this myself, because when I came in as a personal trainer, I thought everybody, I just show kwa inbox inenge yakaflada, you know, vanhu vachirapwa and everything, but totally the opposite happened. You see, saka unenge uchi anticipate zvinhu zviri top. Saka I think it's best kungotanga very slow, like what people are saying. It's better to have less followers, very obedient, not obedient, vanokudawo sezvauri, because you look like a loving woman. You will. Please, pane vanhu vari kutaura futi kuinbox, because iwe hautomboziva ndoziva zvinhu zvako. Ndongokusiyai pamunoya malife ndopandatanga ku hameno kuti makaita party re-engagement nemurume wako, makanetsana here naShantewo whatever, saka iye zvino zvamuchataura mese. Saka Shantewo pane paakaudza shamwari yake kuti haachataura newe. Wakamboinvita Shantewo kuparty or something, I don't know. Is there any beef going on between you and Chantel? Not that I know of. Did you? I think you said you invited her to your to your place, muchato, your engagement. Oh yeah, and she came. She was on board. She was there, and she was like, really, maybe if there's an engagement, you know, maid of honor, you know, she was actually hyping everything. She was really she did well. I don't think if she was my passengers are out ever since that time. You guys have not been close. Why is it you and her are not close anymore? We were never close. We are not close. I'm not close to people. Well, enough to invite them to your engagement with your beloved future husband. Yeah, if they showed interest, and she showed interest, but you know, I love everybody, and we're not. We were never as close as like. So you mean everybody who is interested in you, you bring them in your own. Yeah, you are there to support me. Yeah, I do that, but I've learned also other things, not because of Chantel. As far as I'm concerned, yes, there's somebody. There's a rumor, footy from other passengers saying that your husband doesn't love you. Yes, Anzi, your friendship at the moment it's not good. After by engagement, because ndataura nevanhu ndapedza iwewe. Oh, vanhu vacho havasisipo pana.
because vataura vakuacha zvavo hanzi izvo iwewe wakainvita uyu chimurora changu chinonzi chaniteo kupati yenyu here zvaunge uchitaura ndikati okay saka anga achitotaura chokwadi zvikanzi hanzi from then you've never been close. Iwewe shamwari yako iyo hanzi ndiyo yakati haichataura naLatifa. I don't know. Saka iwewe ndiudze kuti why have you not been close naChantel since manga muri close paengagement? Vanhu vari vangoziva, it's not kuti chokwadi. Okay. If it's coming from her, maybe ndiye anotaura nevanhu vacho. Watomuona ndatomblocker. I don't speak to her. Okay, I mean vanhu vacho vakuudza pamwe anogona kungoningirikini. I don't know because I didn't know anything. Me, I just thought we are okay the way we were, but okay, not so what she's not she's okay. What I know, she's not come to any of the other shows that we've done after. Not that ndingati pane problem, anenge ari busy hake ka munhu wese anogona kuve busy. Okay. And it's not only her, it's a few girls vese vandakaita navo vakauya ku engagement. They are not as much in touch as they were before. Why? Indongofunga kuti maybe because zvanga vakauya vakandisupporta for my engagement, that's enough. I don't really come after them, and I don't. It's not like I need them every day in my life. It's people vakauya kuzondisupport, and that was amazing. Okay, that's good. Saka nyaya yekuti murume wako hakude yakabudira kupi? I was shocked. Ndakatanga ndaona message ku ghost account. Ne ghost account. Ichitaura ichidescribe your man anogara kwakati and saka ndakabva chakandibowa ndechekungoti zvinhu zvacho ndezvenhema. Anditi it was a paragraph. Hanzi anogara kwanzi ku whatever vachitaura ku barking whatever, anokwira bhazi achididi, stop showing off kuti uno papi vari kubhadhara tax and whatever. Anokwira bhazi anoita whatever, but that never happened. Anamboshowa nezvazvo whatever, but it's too personal. Zvine basa rei navo izvo zvekuti and murume wako kanzi itoziva kuti ndo uri kutenga zvese nechichi whatever, ndo uri kuitira zvakati, so achinyora all those things. Saka how can you get engaged kune murume ane mumwe mukadzi kana kuti asiri kukuda? Ndikafunga kuti zvapera, ndikashaya kuti ko munhu uyu asi kufollowa, even takaita engagement zvikapostiwa. Saka mapassengers ari kutaura kuti wewe uri kuita hasha because murume wako here zvinhu hazvisi kufamba bho, ndosaka makuhwa acho iwayo ekuti murume wako hakude abuda kuti wewe wakasupply engagement. Ende zvina basa isi takatiza, vana Floyd vakatiza nemota dzedu. Floyd dzosa 4-6 yako kani tichiri kuifunga. Handisi hangu kuita hasha, chingotibhowa ndechekuti at the end of the day ndafunga kuti rega ndirege malives, even chero ndina papi rega ndirege kuita malives, because chinondibhowa ndechekuti vanhu handiti vanotiona chero ndina papi ndinongoita live every time, ndinongoita live, and paprofile picture papapi who is ndiani ari kurira aripo whatever. Chokwadi handisati ndambokuona but ndichazozvitarisa hangu because inini mai Mandela akandinoita occupied nezvinhu zvangu. Hausati wambondiona. Okay, saka it's better to not talk. Handiti kavese vemvenge takatoita live tichinhingirikina pamvenge takamboita live tichiita when I was coming ndabuda muhospital. Vana Brian vese vanozviziva vachiti would you believe kuti handisiri inini munhu wacho kusida asingatomboziya. Inini ndikakuona napapi ndinotoona munin'ina wangu nemurume wake, that's it. Ndotongoona vari kufadza vanhu, God bless them, ndotongoenda. Zviri tikatoisa paYouTube imwe yachona takaita yakauya tikaita pakaita maviews akawanda, vanhu vachiti this is amazing, vanhu vachikomenda. Saka hanzi iwewo pamwe wakarohwa nedepression yekuti papi waenda uchadzoka. Comments kana kuti kumamessage. Okay, saka hanzi ndine depression. Hanzi une depression because papi akaenda and you were sold out by your friends vanga vari kuengagement kuti iwo haudiwe nechi napapi.
Mukoma Masimba. Sorry, whether papi haakude or anokuda handina basa nazvo. Kwandiri ndibaba mudiki wangu. Amai vangu nababa vangu vaiti vakatukana, baba vangu vaizomboti ndakakuramba kudhara obva wagaya 45 years ago. Okay. It's none of Let my me business. tell those who are listening, I'm not bragging or whatever. Anditika, dai maitotaura kuti maybe la Diva hadi papi, not that Andiva didn't know that, because that man worships the ground that I walk on. Ndikati those vave ku-engagement ndo vanofanirwa kutotaura chokwadi kana vachifamba vachitaura zvisiri. I think they are just inenge ratotori vegodo rezvavakaona, because everyone aitovepo even vakatochema havana mbona rudo rwakadaro. Because who else would send you a ghost account telling you kuti murume wako anoenda kwakati achitaura nechishona papi havana muZimbabwe. Saka who else would do that? Papi is a well-respected person in his. I'm sorry, my papi. Except for vanhu vamunenge ma-invite imimi mumba. Yeah, you are right. Just that you've opened. I'm not saying one particular person, but it's wango open my eyes. Ange kuti vanhu vanenge vaisa close. Saka ndo vanenge vachizo, but zvezvakashata kamanje kana vachipindurudza zvinhu. Ina handidi kufungira kuti vanhu vakauya ku-engagement because havangarevi nhema dziri pachenaka, vakazvionera vega. Thank you very much. Unless kana vazongotsvaga vakatsvagidzira nzira yenhingirikini, handingadi kufunga, because what they did was amazing. Those girls vakauya and inini handina shamwari, to be honest, and they were mamwe mapassengers, ini ndine info ka mamwe mapassengers because ndazvinyora pabepa iriri. Mamwe mapassengers ataura kati izvo vanhu iwewe wakaita problem yekuti wakainvita mahure ega ega, saka mahure ega paakasvika kuengagement yako vakaona kuti ye papi wacho hanzi murume wako ane mbiri yekukwindimara, hanzi vakaona kuti papi wacho haanyengeke, ndosaka shamwari dzako dzakusvipa. Mapasenja handizvizive, hanzi futi ubva vaona kuti haana mari, iwewe ndounozviziva, ini ndongoziva ngonyora manotsi. Ko vanhu inheme here, vanhu vemabhendi vane mari here, to be honest. It doesn't matter. Saka uri kuona kuti vanhu vaunenge vainvita vanenge vauya kuzoona zvakawanda. Vanhu vanotongoziva baba Mandela seghost. Masimba akataura navo, Sisimeli vakataura nababa Mandela, vakatonasona kuti apa panga pane relationship hombe chaiyo, vana Maikim vanoziva upenyu hwangu. Ko kunyepa here, but the most important thing, papi vakatenga ring yavo, because vakatenga ring yavo, tikaita engagement vanhu vakauya vakadya in a very expensive restaurant. Saka vaida kuti ndisabetsera here kana nhingirikini bhiru raisvika kuma 1000. vakadya mahara ipapo, handiti hatina mboita munhu apei. Saka papi vakareisa mari yavo for the engagement, but inini I like nice expensive thing. Kana mari yavo handisa yasvika kuma 1000, honestly vanhu vanwa vadya in such a beautiful restaurant in O2. Saka ndorega kubetsera. But you're thinking of other people, you're not thinking of yourself, because you know. And then also short kana vanhu vakutaura zvandiri kukudza kuti mapassenger ari kutaura kuti iwewe unenge wakarambwa zvako hazvisi kuita, murume wako ane mama girlfriend somewhere. Zvinhu zvaunga usingazivi kuti ndinoziva izvo. But I know zvimwe zvacho wabvuma, you can relate with what I'm saying. So all I'm trying to say, sister, zvamaudzwa panapa kunzi pano paFacebook hapana love, pane tolerance. Okay, and they kana achida kusvika ndechekuti ticharamba. But it is low. I will never pay though. I'm saying bill writer 1000. You know you're ningirikini someone aita ningirikini. Kana pane if you kubhadhara nashanti uchikafu cha 1000 pounds unopenge. Aiwa haziri vakawanda ka vanhu vakauya wakaita whatever. Yeah. Even shanti wakatobetsera as well. Good. Yeah. Good. Because bill rakave unexpected. Zvinhu zvekuti murume wako akadai because isatizive murume wako kuengagement angati siku hatitomboziva kuti makaita rini ko kuengagement yacho itinasosvotwa ibiso. Makaita rini? Last year in December, on the 7th of December. Oh, I'm so sorry. I was just getting to know you all. Yes.
Yeah, saka unoziva ma-friends aya like I was saying about Baba Mandela and everything. Oh, okay. Edith ari kuti kwanzi whoever comes to my engagement will pay. Oh, okay. Saka vanhu vangazofamba vachicomplaina ivo vakadya vakaita isusu taiti is our treat, it's fine. Kuti kufidha imbwa nemukaka mangwana inofuma yokuruma here kunobva kumusha kupiwe saka iwe hanzi nevana here. That's best now. That's why kana muchiona izvozvoka ndisingaposti panhingirikini. Just talk about zvinhu zvandinoposta. Okay. Aiwa zvinhu zvakanaka izvozvo because you've got the right not to answer. Aiwa tichida kungozivawo ka. Because pana akatondifonera neghost account atanga kuti chindipa number achindifone nhingirikini so ndikati aizve atizoindika ikoko. Vanhu please vane varume wandisai varume wenyu mumakabhodhi mahovheterena anouya onhuhwidza mumba mako. Murume wako kana ane mari uyo otorwa, murume wako kana akanaka uyo otorwa. Hanzivo murume wako akakwindimara stereki vakatadza kumuba. Yeah, ajairirike hake akakwindimara ajairirike chete ajairirike is just well respected. You can't. Mopota muchidzidzisa varume wenyu kuti vafarewo nemamwe madzimai vachisekawo so handitika vachirovarovawo tumagaro shamwari dzako otherwise unovengwa kwazvinzwaka. Saka that's word of advice. Papi paanombokuro dako mboti iwe chimborovawo shamwari yangu dako shamwari yako imbofarawo. Can I say something really personal? Like this man, if he came into my life, he gave me something that I've always prayed for. I said, I just want a man that loves me. Other things, I don't care. And but the most important thing is love. But pakazoya murume ane vana vake somewhere. Good. Kwete kuti akamborora anambovhera akaroora anambovhera akaita nhingirikini zviya zvevanhu vemabhendi zvoti fanirwa vachingofamba vachiita nhingirikini. Saka how old are you iwe? I don't even want to talk about it as well because people have depressed me through that. Chinzwaka, I'm only gonna say this once. Okay? Inini birthday rangu rikomusi 5 September. Saka ndautochinja ma-settings angu ndiri pushe back to January. Handisi kuda zvekuwishwa birthday 40 years. I will never turn any age again. That 40 years I've been depressed, man. Sabina, where is the Sabina? Where is the Sabina? But you say Saturday. Oh, uchamuona Sabina ane 18 years. Ina handisi kuitwa zvema-birthday wishes. Ndikuchichuna icho chinhu chacho ichocho. Yeah. Saka sister, saka papa ari kupiko mazuva. Papa aripo izvozvo ndachitaura navo kandikabva ndanhingirikina. Inini, what's happening? I'm planning the show and I'm busy and ndine problem yekutravela. That's why sometimes muchingondiona ndiri panapa. Okay. Saka unogara kupi? Ndinogara Manchester. Okay. Unogara nemurume wako? No, but I said it even on there. And where is papi? And did kugara, I'm not ready to stay with a man. Yes, I'm not ready to go akauya akagara week because what they don't know and he has to work. He's working there saka akauya akagara panapa and the secret. Unoza secret. Baba Mandela vanondidisa stereka ava vakadokta vana vangu va. Saka ndakatozoona kuti panapa ndagara 15 years munhu yaasida kundiburitsa mujeri. Ndikati what's the way forward yekuti ndibude mujeri muno. Pandakakudza kuti Baba Mandela vaenda. Iwe rimwe zuva ndakashatirwa ndakadya mazai anenge 12 ndikanwa maliters anenge 4 emukaka. Ndanwa chinhingi cheche chemudumbu cheche chinokuitisa manyoka. Ndakapasha mubhedha wese kuti urunzwa ndobva ndakuita ndinotenga bhodhi revodka ndikaita kunge ndakadhakwa kuti handichakwanisa kuzvipukuta ka. Ndakunzwa madhodha aya mana zvitenderedza mumadhodha aya manje. Iwe
vakanopfeka magloves baba Mandela vachikorobha. Inini ndibva ndaita kunge ndakudonha pakapeti kakuti madhodha azare ka kuti vanasoshotwa. Varatanga kutora madhodha aya varatanga kunyora pamadziro. Iwe vakatiza mangwana makusena acho. That's Wanga the best wapinda way. mudepression nestress yakaita sei kuti ngirikini? Isiri depression. Ndakandaona kuti kuda kwacho kwavanondita hakuite kune obsession. Ndiri kusapota kaiwewe kuti ndikudze kuti ndakatiza sei ningi kuti baba Mandela vatize. Ndakapasha mubhedha wese kuti vanasotiza. Saka kana usada murume ka wangu yanga sarambika waitoenda kujeri kuti umurambe. Utotanga watomboenda kujeri unopikiswa. Saka apa ndakatoona kuti kutopasha madhodhi ndikuzvipedza. Simba ndiye mumwe achapasha madhodhi kuti mukadzi wako chera atize. Ndine hanzvadzi yangu yauya yekuLiverpool. Kudhuze here nekuManchester ndikuri uyu Simba Chiwesho. Kudhuze here nekuLiverpool kuManchester. Yeah, padhuze stereke. How many miles? Ndo pavaiti kwanzi vakauya achiti kwanzi papi vane vakadzi kuLiverpool vanoenda kuLiverpool and whatever. Aiwa ndiye kuLiverpool. And I don't care about papi, I just want some tips eskin. Ndikakudzai my tips eskin moramba muchiti anobleacha. Saka if I'm bleaching madi kunotenga zvinhu zvacho zvinobleacha zvishandi. Indiri kukudzai zvandinoita moramba. Ende futi ka iwewe at the end of the day uri muJapanese havazvizive. Unofanira kupota uchivaudza vanhu ava. Ndosaka ndakazovaudza kuti guys ini ndiri muKaradi. Saka behavior yangu inoti Karadi mukati because vanozokundwa kukujaja with the Zulu standards waona. Saka vari kuramba kanti vanga vachiti ndiri kunyepa she's lying about kwaanobva and whatever. So saka unongozosiya akadaro okay fine. So chindai munotenga bleach dzacho tigona dzinoshanda in this way here because I've seen vanhu vanobleacha and will it work like that? Hello? Hanzi skin unoshandisa hanti wakati unoshandisa Colgate. Yeah, I apply toothpaste but ndotaura kuti you can even did you tell me or what? And the song is going to knock it. No, it is. I'm not saying you as in you. Do what arise in public. Ndovandangwe a reference, but it's not you as in you. I didn't tell you as in you. It's just the public when they are commenting. Hanzi problem yako unozongotuka vasingatuke. Inini here kana Sabena? Iwewe. Taura chokwadi Sabena usada kuti ndiwo kutaurwa. Ini ndoziya character yangu kai. Regai ataura anonzi ani ari kudaro Tembiskombi. Aiwa Tembiskosi. Taura futi kuti ndiani uri kutaura. Hanzi na patience uyu anorwara uyu. Ndiani ari kutaurwa ndini futi. Waona handifunga kuti ndini. Hanzi izvo ndakuudza. Hanzi uri kutinzwa. Chimbovakata for now. Hanzi izvo what are the benefits of toothpaste and how do you use it? Can you hear me properly? Because we're like as if pavene two voices. Okay. Yes. Okay, guys. Masquerade and make him fit. Divana, okay? Okay. What I was trying to say. Make him. And I'm not checking Yama, Nema Veg, Nema Onion, and it Babaki Makoyano Skachkaf Chaita. And it in Indripa diet, no go over tuna and salad. In the foot, Evanango Satava Yaga, to Dambo, she suffered diet, Nakatuka and Linda, and so I went on your mom. Hello? Bika Mike him, and I'm not bigger. Tiripo, no is up a loudspeaker chat. Mike morning, I don't want any message, the comments. Where? Yeah, but there are other voices somewhere. Okay. Yeah, apart my voice, I not change at Tikar skin. Routines where? Hello? Yes, we can hear you loud and clear. Maybe drop me in the Godzoka.
Okay, saka tichikudropa tiri kumboridza music yako. Okay. Okay. Ndakupisisa poto here. Zvakazonzi nagogo vana tii ndapinda kupinda live ka hanzi nagogo vana tii rega ndimbonodzima stovhu. Diva atiza nyaya ine maskini handisi kana foni iye yarira ka uchiziva kuti munhu wacho hausina kutaura naye unongoti hello 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 something like that, but achidzoka rega timboplaya music yake timbofara because tiri kusapota iye ladiva. Ladiva unofanira kuunderstanda kuti dzimweni dzenguva even vanhu vasiri kuuya kuzokusapota its because mari yacho panenge pasina. Thanks ari kufarira song yo. Okay, I think taakupedza manje guys, okay? Because vamwe vanhu vacho vanozondidisisa. This is just to revenge vanhu vakachema neni vakati SabenaBoein777 dzoka because ndakaita 2 days ndisipo, saka I'm gonna take another further maybe 4 days ndakarelax, okay? The reason why ndanga ndiri kuita malives akadai so it's because pane vanhu vakachema kuinbox vakati please oh, is the audio is not great ka aiwa taakupedza muchazonatsoiteerera music yacho pane imwe live yako, okay? Ndinoda iwewe dore mi follow so you know so I remember kuti phone Oh my god, mandikwaza. Alright, rega timbotry again. Ini ndoda paipe panonzi dore ndobvise here panenge paspeaker yacho ndikaindibvise pakaspika kadiki kana anchiridzaka. Inini ndinoita zvido zvenyu handitika muromo wakabhenda vana havapo imbwa dzakanyarara ihoridewo yangu iyi government holiday yapiwawo amai Mandela. Imimi vanhu vekumubvenge nana Boein777 ndimi muchadzosa vana vangu kuti hurumende ichatora kuti iwe uyu ari kutonakirwa nekalife kakewo akatotishadisa panapo you see. Saka kuwina vana vangu ka ndinenge ndawiniswa nemaboeings mapassengers, okay? Saka mukandiona ndisiri kuya pamalive because ndida kufocasa naizvozvo zviri important. Saka vanhu vakaita sana raDiva ava munenge muchivaencouraja and this and that. Handitika especially vanhu vari muUK vekunhingi vari kunana South Africa, it's okay, mune mablessings ekuti munenge muchingomusapotawo muchingomuwacha. We are just here kuti kungosapotana, mufunge macelebrity, mufunge sapotai vana ava, mufunge. Zvinorwadza but vari kuda song iyoyo. Inini ndinofarira panoti do re mi fa so la do re mi fa so la do re mi fa so la do tula so la mu fa tula vakafila. Saka isusu yatida kuplaya song mondiudzawo kuti imi munofarira pati ipi, but sister akudzidzisa ladiva how to be tolerant to other things because she is a celebrity and ngaaramba ari ipapo. Inini ndati ndofarira patole tilalila, you know. Saka imimi muzonyorawo penyu, okay? But zvinonigonskuita aiwa zvinonigonskuita connect DJ Mani panapa kuchabhojeperwa tinoita budget film yedu panapa tikushuta tumafilms kwedu tine content kaisusu maboeings hatimbobva takarasa
Sorry. Okay, guys, takuda kuvhara hedu handiti listen guys, this is the reason why we do these things. Kana vana vedu vaakudzoka pamwe hamuzotiona kusite tabata mabasa vanadadira ivo vanenge vane magatso ekuti vachiitawo malive avo votimirirawo vana mai Mandela. Okay, inini I'm one person, I cannot make a team. Saka here we are here to just support la Diva and nekungomunyaradzawo nezvimwe zvinhu zvaanga achinzwa. Vanhuwo futi vanga vachiita zvimwe zvinhu zvakaipa kuna la Diva. Stop it in my doctor's voice, okay? Zuckerberg hatimbofa takamupedza, okay? Saka please guys, let's try and encourage each other. I still go kwamuri imimi ma-celebrity kuti guys ma-celebrity ka zvamunoita imimi henyuka, it's not fair. Potai muchiencourage vanhu ava. Inini I'm not a musician, I'm not a dancer. I'm not a musician, I'm not a dancer. Imimi kana uchiziva kuti unoziva ma-connection, unotorawo iye mukadzi la Diva napapi wake, auone kuti music uri kunzwa nemurume wacho papi imusic chaiyo for Zimbabwe. Mototaura kutoti guys panapa yatiitei kana GoFundMe kuitira kuti tinosapota ususi vedu. Isusu kana tisiri kukwanisa kuuya tinobhadharawo ma10 pounds, but handinga tindoita malife ndokampe인ira vamwe vanhu. Can you see what I'm saying? Inini basa rangu nderekungouya nekuisa mavoice nekuisa my message munzeve dzevanhu. Anokwanisa kuita take over kuti okay takunzwisisa sister, pane asiri kuenda here kwala Diva zonzi aiwa hatisi kuenda. Moti okay, can you just put 5 pounds yebirthday rake just to show that support. Saka like I said, I am not Jesus, I can't do all these things. Kana vana vachiya vachichema pane zvinhu zvatinofanira kuita sei kutarisa. Onai even Masimba tiri kungozvinyira tichingotoona Masimba ari kujoka, but zvimwe zvinhu zviri kutaurwa paipai zvekuti immigration iri kuneta, hapana kana problem. Tese takaita maproblems eimmigration, vamwe vachiri kuita maproblem eimmigration. Saka iwo Masimba, this video is tagged to you. Zvamba wakashinga Mwari anouya, Satan anouya otesta munhu ari strong kuti zvinhu zvidone, kana kuti Satan anouya opinzawo munhu ari weak, opinda mune munhu ari weak.
Saka let's not lose vanhu vedu ivavava vanotaura nyaya dzavo to ignore their personal lives. Kuti Masimba zvinhu hazvisi kumumirira bho, tikaita kamari kari kanzatu tomutumidzirawo zvinhu zvatomboita bho. Ndina hanzvadzi yangu yakagara muItaly yakapondwa nemaracist, akadzokera kuZimbabwe achimhanya zvokufunga kuti PhD yaanga achaita iyeye akazoita. Saka tinofanira kuziya kuti seMazimba aiwa haisi drama, tiri kumuona achibhega mumanhenge mumatreni mari. Okay, saka ndiyo nyaya yacho naiyo tatiri kungoya panapo zosapota laDiva. The truth is taona zvauri kutaura. Okay, vanhu vataura pamacomments, iwe wataura, ini ndataura. Haticharamba tichipedza song yese tichichema. Be bold. Mwari akusarudza kuti uve ipapapa pacelebrity. Mwari akagara akusarudza isusu tisati takuziya, because music career yako wakatanga nayo kudhara. MaZimbabweans wofuti, please potai muchibatawo vana laDiva, muvaratidza pavari kuenda wrong. Funga iye Titani iye dai akakolaborata nanaPapi. Handiti dai Titani akakolaborata nanaPapi, dai zvinhu zvake zvakatomufambira. Achimixa rumba nemusic yavo, because havai live band. Asi umbimbi ndoga uyu hapana kwauchatisvitsa. Saka tichazotaura naLaDiva toona kuti what is the way forward. But way forward yacho, it's not by pressure and it's not by force. Kana vanhu vasiri kuda havasi kuda. Saka what I have done myself, ndakauya ndiri personal trainer ndichida kubatsira vanhu. Ndakauya ndiri personal trainer ndichida kubatsira vanhu. Handitika saka zvinhu zvacho zvakabva zvazochinja kuti no, let me do my life. Saka sometimes I can overwork, but ndenge ndichifeeda YouTube channel yangu. Saka I will not be losing whichever way. But like I said, my lives andaita for the past 3 days, vanhu vari panapa vanozviziva vakandiforsa kuti ndiite my life. Saka you need to get used to Boeing777 anomboda time yakari ega achigadzira mhuri yake. Saka don't panic kuti Boeing777 haupo. Boeing777 zive kuti ndikugadzira zvimwe zvinhu futi kuti tizouya tastronger. I love you very much guys. It's been a long day and that is it. Chidzokerai munoita zvamunoita. Panapa vanhu vakawanda vana kudya or whatever, tiendai munodya, but kana muchiita zvinhu izvi itai muchibika, ita uchisimudza kana kabhuku, ita uchigadzira mulibrary mako kana une library yacho, ita uchitaita. Handiti maona mpeti Mama Mandela zvinhu zvingori right, everything kwese kungori right. Ita uchitaita because my lives aya they go on and go on. Saka please manyoni wacho ngauye ndimuedhe tobva tangopedza, and then this could be my final life, because ndimboita kazvechikoro. Muchaona screenshot yandichatumidzira. Chikoro changu chiri kutaura usati wastada for 3 months. Okay, saka muchatozoona motozoseka kuti what. Okay, saka ndangouya kuti vanhu vaive vanombotama boy uya shamwari palive, ndauya ndakuitirai mavhidhiyo akawanda. Kana muchizondisuwa mozoenda kumaYouTube ikoko. Otherwise potai muchienda mumagroups, muchinosapota, but musacontrol. Hanzi ndiani ane reckon I wanna draw my eyebrows. Okay guys, Boeing777 I think aita basa rake, tanakirwa nelive, and kungoti pane mumwe achaita live vanhu taguta. Okay, goodbye guys, I love you. Okay, sorry ndakuripita futi. Okay guys, Boeing aita zvake. Goodbye guys, I love you. Papa paita munhu ane edge. Maona ka kanga utaura ndakuya muroora ndiye ari kuuya. Muroora ndiye ari kuuya. Yo, what's up, Lani? Baby, Did you say? ndiri bozhangu. Yeah, watosvika ndakupedza. No, I'm tired. Yesterday was something else. Yeah, okay. So what's happening? Hapana pandakaneta. I'm just tired. Okay, Sarah, what's your story? What's the reason for joining this life? Hanzi edai manyoni ndosvandoda kuti nzwawo futi. Ndandisikumbosiyeni. Iwo ndo wazopresa edga yacho. Wada kunzwa kuti vari kuda kunzwei nezvemanyoni.
Okay. Relationship yako na Masimba reka ndivhurifira yako, just hold on. And then muzotaura aiwa isu sere it's okay zvedu. Nini am okay. Vana vangu vari government holiday. Amene vane vana vari kufidha. Ichi chimunin'ina changu ichi ndataura nacho makuseni chimaiki muchati chakachila pamba chiri kufidha vana. Endai munobika guys. Manyoni, what's up Manyoni? Zviri sei? Muri sei? Ko heartbreak iri sei? Heartbreak ipi futi? Ya Masimba. Abega. Inini ka mirandi kuzomuning'ina vanhu havazvizive kuti wewe Manyoni inini newe ndiri mukoma nemuning'ina. Uri kuona uyo I was anonzi just Melodious abva kare ezvine zvari kutaura kuti boring this person. Unoti zviri right so? I was just shocked his behavior at an age like that, that's all. Hatisi kukunzwa ya mumbling. Ndakatongoshokiwawo zvangu nebehavior yake at his age. Yamasimba. Shedzaila Diva anofanira kuteerera izvi. Chii chakakushoka? I was shocked kuti munhu ane 30 chakuti achiri kuita mati zvakadaro ina handisi yangu kuti chiri kuita. I know murora wangu. Saka can you see why ndakaita live yekutanga yeye ndichikubvunza zvinhu zvandaikubvunza to keep you prepared. Do you now see? But yeah, wakazosvika kwala Diva sei? Wakazosvika kwala Diva sei? Because ndege yangu hainambosvitsa ikoko. Ndakangorika ndakandwa ikoko. I don't know how I got. Alright, sorry ndariwana faira racho Anankomo. Anankomo akatukwa nemurume wako zvisingaite kamari mwezuro ndikarwadziwa ndikanochema. Handisipo. Akatukwa, I think murume wako ane hasha yekuti iwewe wakamuramba. Saka iwewe murume wako, do you still love him? Yeah, I still do. I'm not gonna lie. Konasi sei usina kuya kufinara upana ndise makeup nasi. Hauchada kauita customer yangu. Because vanhu vakakudza kuti svipa tete wako. No, I had a really good night last night and I'm not going to wake up today. Chamuka mangwanda kuita basi. Hanzi, you talk like a cartoon. Ikakutaura kuti ya posh. Hanzi, cartoon ipi? Is it Simpsons? You speak like Marjorie wepa Simpsons, Maggie. Inenge Marjorie nehairstyle yako futi iyoyo. Hamuna ngagwa. Ndiseiwo pasarari kani. Ini ndikabhadharwa namuna ngagwa upenyu hwaunongoita right. Ndinozonzi ndiri zano. Achamisa ndipewo ka something kanhai. Hamusi kuona kuti panapa ndoentertainer vese mazanu nema-MDC. Saka murona kuda kuudze chii vanhu. Akatukwa Mukoma, hautuke Mukoma, ini ndiri mudhebere kai. Ende fact yenyu yekuda kutaura kuti iwewe Shepherd Yuda ndikakunzwa uchitaura kuti madhebele, hauti ndebele, unoti ndebele. Unongoziva zvamasimba zvake zvokupenga kwake uyu. Anotopenga murume wako uyu. Saka iwewe wakapinda Masimba. Akatirwa go deeper. Hanzi pamwe because Anna looks like you. Saka Masimba akaita hasha. Who's Anna? Okay. Saka iwewe relationship yako yapapi kuti vatu vana tete unoziva pana papa highly intelligent. Saka unofanira kutoti gaga. For me, I don't see it going anywhere, to be honest. Saka wamuramba Masimba. Hatisi kumuramba, but iye anti ari kutaura neni saka. Asi kutaura newe akapesera rinhu kutaura nevanhu kana achindifonera izvo singandifonera kafonda boy kana zvitingaita unomuziva Masimba anenge tiki kana ashusha. But I'm always paakakuratidza mukadzi uyoyo ndo pandikangosiyana nazvo. Iwe zvekupenga Masimba anopenga akambokudza kuti akambofarirwa mental hospital here. Aiwa, but that's disrespect to the fullest. Ko Masimba nenyaya yake immigration afa manje ari kuita sei nazvo? Handizomboziva zveimmigration yeMasimba. Kopa yakaperera paipai waiti uchazomubatsira akaramba here kuti unyore tsamba kuhome office? Because iwe ukangonyora tsamba kuhome office yeAustralia zvatoita kuzi une graft rako riri boko.
inini handingaite zvinhu zvaasina kukumbira. Kana ari kuda kusamba ipo muofisi ndinomunyorera. Inini, to be honest with you, Masimba is a person wekuti kana akakumbira kubatsirwa, I will help him. I have that kind of a heart. Saka hanzi taurisa yamainini hanzi saka mukutaura kuti Masimba is now vacant. No, it's not vacant just yet. Because hanzi mimi futika mamwe mapassengers faira yenyu ndaivhura yezvinezvi. Hanzi nemapassengers marimwe zuro pane vanhu vamakatuka kana kuti makatuka Masimba achaakuonererwa. Chii chaangaita Masimba? Udza sisi vako, udza tete vako. Akaonererwa kuenderera mberi kuita kuunza live paFacebook and he's exact words kunge mupendero webhutsi yerovha. Aiwa kuti ange bhutsi yebenzi. Ko uyu futi Melodious kachimbomuputa straight hanzi you enjoy publicizing your foolishness. Yeah, I do. It's my foolishness, it's not yours. My God, Wakanda break up. It's not your foolishness. It's my foolishness. It's not yours. Achadzoka Melodious. Panapa inonzi training day. Natasha taura kuti Sabina Judge Joe Brown aiyewa Natasha. Ndishedzewo kuti Judge Judy ine muchingonde associate nevarume akomana. Vanhu vacho vasiri malesbian ndo amuri kuti varume. Malesbian acho ndo amuri kuti vakadzi. Inga ndakakudzai kuti kana munhu ari too feminine ndiye lesbian one. Imi itai kuti Natasha Judge Judy not Judge Joe Brown. Manga mchiti chiko nainyoni. Ari kuti your foolishness is my business, it's my foolishness. So what's your problem? Problem yake ine saka hanzi ane mukadzi handiti ye Masimba wacho. Ane mukadzi ina handina basa naMasimba. Masimba is a person anozikanwa pamhepo. Akakuudza kuti handina murume mumba mangu ndiye. Ndishedzerera ambulance aina tichada zvemalicense. Murora hanzi izvo uri kuda kuita hanzi no kuti Masimba manyoni ko Masimba has a wife saka mainini akakuudzai kuti handina murume mumba mangu. Akakuudza ine makambofungawo here kuti makambofungawo here kuti handina murume mumba. Ya chibvo wanyarara. Vanhu vari kuziva mapassengers. Pane murume akapinda mumba Maliyopa ndikati ndiye murume wake. Muripo here kana murimo mapassengers? Simudzai maoko otherwise ndege inoikrashika. Munofunga kuti iye anochengeta mukadzi amufunga kuti handina murume. I beg. Saka ndakatotaura chokwadi paipai uchiziva murume uyo akapinda nevoice rangari. Ya? Baba wamwana wangu akafa. He was not even my husband. But asiri yanga auya paipai uchiri kuziva kuti pane murume akapinda. I think Tabi abva auya KT auya. Uchiziva pane murume akapinda. No. Ndari kubasa. That was my boss. Okay. Saka iwo wanga une murume zvako. Aiwa ini ndari ngomana. I do have a boyfriend. Uyu Melodious anoda kushotwa ndichingopedza live ino nichabva ndangomubloka. Hanzi naMelodious hauna murume usanyepe. Nanondiziva kandi handi anoziva bechi rangu ati. Hanzi naPortia manyoni asi wakabhoekana paakabuda palive achiti ane mukadzi akatonotaura namother in law pafoni. Yes, of course I was pissed off. How can you disrespect me in public like that? Hanzi navimbai zvawaiti wani Masimba ndewangu chete saka uchaita sei? Ndewangu chete pamhepo. Melodious adzoka futi iwo wambomukandira shots fired. Hanzi you are too desperate to have a man. I do have a man already, Daya. I do have a man. Nezuro takanakidzwa zvisingaite. Hanzi I remember that day. Okay. Nezuro I went out. Wakaenda kupiwa? Saka wakaenda kupiwa? Carnival period kakunoka. Yeka because iwewe ina hangu kakutaura chokwadi ka peda paka the reason why ndachita malives pabank holiday ndachifunga vana vangu because like I said pane band next door apa and I always used to go nevana vangu tobva taita camping ipapo handitika
nanchingorwadziwa this weekend kuti handina kuenda pafestival iyoyo because nandichitya kuti ndikaona mamaparents ndisina vana vanga vachandisvipira kumeso. Alright. Hanzi No, naNatasha, no. hanzi naNatasha, Leopa, saka uri kuhura here, because you have a husband and Masimba is married. So both of you are committing I'm not married. I'm not married. I am not married. I was never married. So when did you start dating this guy? This guy, pandakanyingwa naMasimba paipa ndo pakandinyenga. Wenda watitamba wena apa uri munin'ina wangu ka kana ndatete ndakuvenga but ndasarwa ndakomowa kumaego. Ndaitoti probably Masimba akauya probably madebe. Murora manyoni hausisiri murora manyoni chimuratidza kuti waego manje tauda kuflight achifunga kuti pamwe ndege yangu hainambobvira yasvika pa65,000 ka but I think tauda kumboipusha saka uchanzwa engine yakuita noise a bit saka murora Masimba must fall. Hanzi naSuperb Gogas ndaivepo palive iyoyo pane murume akapinda mumba achiti hi babes iwitness idzwa bai imi ndari kubasa vakamukati mafura vakati mama mukasei vakati mamukasei seusina kutiudza vana tete isu tiri murora wako kuti uri kuita gumbomba gumbo kunze vakati mamukasei. Glenda yagurundoro tichazoita part 2 hatina kuzomuburitsa mudege because nyaya dzacho tabva tazokanganwa yagurundoro yanga yakubhowa saka hatisati taipedza achiri papending. Saka hanzi naElina, so what were you doing with Masimba when you were with a man? Zvinhu zviedzwa. You need to try something outside. Hanzi uyu ari kungoshotisawo Masimba akunze ariko kozi pana Masimba manga maperera. Kutoperera chaiko chaiko. Dada kutofunga kuti ndisiyana nemukomana wangu. Thank God akazondiratidza makala ako ndaramba mukomana wangu. Melodious, I think akuita zviripo akukusapota. Hanzi Masimba visits most women private inbox. Anyone with a straight head will not take him seriously. Yeah, no, at that time ndaitofunga kuti atori serious, but ndakazoona kuti ibenzi. Saka ndakati baby, let me keep my boyfriend. I even wanted to settle on Masimba. I thought he was a good man, but because my lyric ake are very strong. Ane lyric yakapenga Masimba. Pamwe satizvioneka because tiri hanzvadzi, but there you go. Well done. Ini ndogara ndichiudza vanhu kuti mirai nemakumbo 2 even vanhu vai vari married ka ita ben 10 paside so kozika ukaregedza kumira nemakumbo 2 ka ukamira negumbo 1 ko gumbo racho rikachoporwa ndiri kunyepere muroro vana manyoni. Masimba ane lyric isingaite kuti unomubhiliva akakubodhera akakudza mawords so akataurana naBankuru akataurana natete afungwa and then okuzoti hanzi mukadzi wangu ipapa akazoisa mukadzi pafacebook paipa ndo pandakaona kuti disrespect yacho is going too far. Hey, makadiniko maiguru letwin guys, vamwe vese mafurniture emundege pane vamwe vakuru vanouya vatinotaura maspokesperson edu vatinobatira mabasa vari married nanababa mukuru vachembera saka havauye pamalive because of certain reasons saka ndivo vamwe futi vandinorepresent saka kana vana sisi letwin vavo vandakasanganawo futi kumvenge vauya it's okay ndinovangovamhoresawo semunhu mukuru saka ndendisiri I won't be choosing. Saka, do you agree kuti it's very important kuti ivo vana sisi letwin vari mamarriage imomo vakamira negumbo 1 ngavamire negumbo 2 kuitira kuti achigwende vakada kuvacheka rimwe gumbo vanosara vakamira nerimwe. No, I don't agree with that one. But ndizvo zvawakaita kaiwo. Aiwa, I'm still dating, I'm not married. But wangokamira nemakumbo 2 ka ukachoporwa 1 naMasimba ukamira nerimwe waone kuti wakangwara. I'm still dating. Kana ndarorwa murume iwan simple as. Hanzi when you Mercedes Benz. Kana ndiri kaposha.
Okay. Kuri kamunhu kadiki kapotebho zvangu. Okay. Aiwa, kumira nemakumbo 2 guys kutori nani. Ndikuadvisa ivo nhingi Sisile Twin, I think marriage yavo naSuperb Gogas. Mirai nemakumbo 2 ndicharohwa nababa mukuru. Unoita kuti heartbreak ite shoma. Handitika ladies, musazoti amai Mandela havana kukudzai. Imimi vana baba mukuru no magirlfriends tinoaponda. Imimi vakadzi Anzi vevanhu Masimba munogona. Hoda. Anzi Masimba Hoda fixadodzoka. Kamutengere kakahonda fit aone mazuva ano saka asinganyanyondidhika kuti ndakamutumidzira kakeshman. Handiite izvozvo manje zvekutumidzira vanochirume mari kana. Saka iwewe unoenda kuchechi but uchiita futi uchimira nemakumbo 2 uchirowa the boat. Ini kuenda kuchechi hazvirevo kuti munhu akwanise Rowing kufara. 2 boats at the same time. Kuenda kuchechi Kuchechi hazvirevo kunoendwa kuti munhu agone nemasinas ka? kufara. Kuchechi kunoendwa Hazvirevi kuti munhu nemasinas agone. ka? Aiwa. Inini Unoendere hadisagree chipi kuti anzi chechi munhu iwe? anoenda kuchechi. Munhu anoenda kuchechi saka afanire kuenda kunofara. Iwe hanzi izvo naSuperb. Aiwa, tiri kudzidza makumbo 2 manyoni akachoporwa rimwe asara nerimwe. Auone kuti ndiyo advice yemukoma iyoyo. Takatosara nerimwe iko zvino nezvino ndakafara ine. I was treated well. Inzwa hanzi namaiguruka Mrs. Chigwende. Hanzi I've been married for 31 years. Ndakangoona mapicture acho ndikati avakava ndosaka ndichivamhurisa vakuru vedu vasingauye pamalives because of our Zimbabwean tradition. Saka ndo vandiri kudzidzisa kuti miraika nekagumbo kechitu 1 kudya spice 1. Handi munhu unofanira kumbotesta kuti maspice kwakati wandei. Paisa green paper waisa yellow paper waisa imwe yacho yeye. Vaudze vana Sisile Twin. Hanzi izvona Masimba Posha ari kutaura kuti Masimba akataura kuti Sabina naDadirai vakadira jecha. Tisati tambotaura zvaDadirai, let's talk about me first. Murora, did I destroy your relationship? Relationship is between two people. Kana ukazoteererawo zviri kuitika panze, then this yourself destroying your relationship. Because what I believe in a relationship, kana une problem unotaura nemunhu wako. Ko Dadirai akadestroy here relationship yako? I don't know about Dadirai because ndakataura naDadirai. Dadirai said she's not interested naMasimba. I don't know what they talk about behind the scenes. But that's none of my business. Waitaure china Dadirai kasi waitaura kuti Dadirai kasi Masimba? I was told kuti Masimba paisataura nini one of the weekends I told Dadirai kuti ndiri kuuya kuEngland ndiwe mukadzi wangu. So I confronted her. Ndikati ichokwadi iri, otherwise Masimba is in the past now. Let me move on with my life. Masimba is behind. Saka uda kutaura kuti Masimba naDadirai vaitaura kuinbox zvelove? Ndo zvandakauzwawo. Ndakamubvunza akati aiwa inini Masimba I'm not interested. Either vari kudanana havasi kudanana inini hazvinei. Iwewe listen Murora. Isu tinonzi UK Women Empowerment including iye dadi uyu. Handitika munhu akakuudza ndiani? Because vana Diva tiri here to protect. Takutotanga inonzi UK Women Empowerment tobva tazadza futi neZimbabwe yacho kuitira vamwe vari kunana South Africa uko. Saka we protect vakadzi veku UK, Sisi Meliwo vachiprotecta vakadzi veku South Africa, Taterishasha achiprotecta veku Sweden. Okay, ndiani akakuudza? Drop it like it's hot. Uri muBritish iwe. Anonzi pastor iri pastor ngani? Aiwa, ndiani akakuudza? Pastor Brian. Pastor Brian ndo akakuudza izvozvo? Let's take a break for a moment. Pastor Brian ndo Pastor Brian, I think kana muchivaziva munovaziva. Murora, don't worry, isusu tiri England team. No one touches any woman in England. Varume vekuEngland maZimbabweans, they're too strong. Okay, asi vakadzi vechiZimbabwe kuUK hapana achavabata. Handitika ini ndinotomira ndakadai. Okay, saka unofanira kutaura sezvazviri. Saka ivo Pastor Brian
vakauya kuinbox vakataura kuti dadirai ari kutaura naMasimba. Aiwa, I thought I'm protecting him because iye ari kutopromisa dadirai kuti ndikuya kuEngland ndiko mukadzi wangu. That's the reason. That's the time Parker disappeared for weekend. He wasn't talking anything, so I thought probably something is going on. So ndakangosiyana naona so then ndo basi nditi dadirai aitotaura nadadirai achitoti andiri kutogadzira mapepa kuti ndiuye ndiwate mukadzi wangu. So ndakamubvunza dadirai ndikati kowagwani. Zvikanzi nadadirai no. Wangozviudzwa napastor because you must respect pastor because Pastor Brian ndoziva kuti vanga vakanditsamwira hangu ebhiti but vane kakuregerera ndatovatega ivava Pastor Brian apa ndivo Pastor No, Brian. I forgive. You know what? I forgive him because all in all, Masimba is the problem. I am not even interested anymore. Saka iwe kana Pastor Brian vari kutaura zvakataura kunzi Masimba ari kunyenga dadirai vanga vaudzwa nani obviously nadadirai wacho. Ndo zvavakataura kuti dadirai ndiye akandiudza kudaro. Kuti Masimba ari ku anga achindifonera weekend yese achiti zvoni ndotoda kutoita mukadzi wangu. Saka ndakabvunza kuti so you know what, this man Masimba is the one who makes people biased panapa. Saka Masimba dadirai akazobloka la Diva zvinhu zvacho zvinenge zvakumeka sense. I think la Diva indoshandira la Diva papublic relations but la Diva anondishandirawo kana ndaneta ndiye achazoita live akubata Brian Pastor Brian. Please la Diva, if you can dig a bit deeper na Pastor Brian, why Pastor Brian would go kuna manyoni votaura kuti dadirai ari kunyengwa naMasimba. So I don't know, my sister La Diva, if you can take over that life, please. Can you please? I know right now we won't go feel down, but I think if you take over this life for us, it will give me a break, a few things. But then my earphones, please, La Diva, if you can help us. Sakandi inbox, please. We want you to understand and take up. Brother Brian, yeah, because Masimba is always saying I'm in love with dadirai here. So go on. In fact, dadirai wacho. I'm not interested. His history. I'm back with my man. So he can go. Avandavatega, guys. Can you please take Ivava? Hanzi kana vari kuda kukwira naye nadadirai ngavakwira nevasiyanoni abeki. Okay. Saka La Diva, I think La Diva is gonna go deeper. Avando anonzi Brian Ngozi. Oh, sorry. Shit. Anonzi Brian Ngoni Muzabazi. Alright. Saka even Pastor Brian, I respect him so much. Saka I don't know kuti if La Diva can just try and see kuti angava connected. And to try to connect vatomboya pa live 5 minutes usati wavataura. Saka Pastor Brian vanenge vari kunyepa because inini I believe kuti dadirai haana kuvaudza izvozvo. Would you believe me? Oh, ndinoda kunzwa kuti iye dadirai wacho anozoenda kuna achibvuma kuti ari kuda kuti uyu auye kunoko on my name iye otanga kuita nemurume wandiri kuda kunza kunoko. That's bullshit. Okay. Saka kana vari kuda kuundana kuEngland ngavaundane kuEngland. Inini anguka I'm out of it. Masimba wacho ngaite zvadadirai kana kuda zvadadirai ngaite zvadadirai. Saka you believe because iwo panda kubvunza ndikati murora ini ndakadestroy relationship yako iwo ukataura ukati mira ndipidze ukangoramba ukati no apanzwa rumba ndakubvunza mubvunzo wechitu in an intelligent way ndikakuudza kuti kodadirai. That's when you started talking all this. Saka kutaura kuti one of us was guilty in destroying your relationship. No. I didn't say that I destroyed relationship. Munhu anonzi Masimba kana achida nezvanguka anofana kuita nezvangu. Haafani kuswera achifonerana vanadadirai achifonerana vanani achiti ndiri kuuya achifind advice. Kana ada kubvunza nezvangu anobvunza inini. Haabvunze dadirai because I don't know dadirai. Haabvunze mai vangu, haabvunze musin'ina wangu, anobvunza ini. Relationship is between two people. And kana akufonera dadirai achiti ndiri kuuya kuzokuona for on what ground? Dadirai aripo panapa. Dadirai aripo ndiye achiseva madrinks mundege. Saka ndiye kabinso.
Okay. Ndiye Saka, kandindiprove. Saka Lavita, can you please tell me, Kuti, are you taking this live in the next 10 minutes? You don't need to show us your face, Kanai sister. You know, inini ndimbokuteererawo uchitaura handiti vanhu vachijoina. Would you please take it where Lavita, please? Ladiva ndiye anoita sei anotondibatsirawo ipopa panyaya idzodzidzi. Eka, please Ladiva. How many minutes can you take you kuti utiinvaitire ivo hanzvadzi yedu Brian? Inini ndiri kutofunga kutoti dadirai akanyeperwa naivo Pastor Brian. Ladiva, if you muripo here Manyon. Diva. Okay, Ladiva, can you please start your live? Tinokuona kana wastarta live vanhu vouya panapa votaura kuti wastarta. Give me 30 minutes. Okay. Saka, okay. 30 minutes, that means 3:45 tinenge taenda kwaLadiva. Okay, saka guys, let's just stop ipapa panyaya iripo yamanga zvida kunzwa. Ndanga ndichivhara mapassengers a lot vachingoti please tiudze nyaya yani yareropa, tiudze nyaya yareropa. Saka na 3:45 tinenge takuenda kwaLadiva. Vanichiendai munoita zvamunoda kuita, moita freshen up chichi, mouya kwaLadiva kudance hall yaLadiva ongoita dig deeper. By then ndinenge ndataura naMasimba, ndinenge ndataura naBrian, ndinenge ndataura naDadirai. But tisati tapedza, iwewo muroora. Aiwa, Masimba hazvina basa, ngaarara hake. Don't worry about Masimba, Ladiva. Just move with it, okay? 16:45 because tiri kuEngland, wakanganwa here Faith, when England saka ineka 1 hour I think. Imimi yeah. No. Listen, Dadirai, if you are not up for this, it doesn't matter. We'll just carry on because pane mukadzi ari kurwadziwa panapa, okay? Saka it doesn't have to really involve you, and it doesn't have to involve you at all. But isusu toda unazoziva kuti Pastor Brian, where did he get that information? Saka toda kuti naLadiva tiite a bit dig deeper. Nendiri pamacomments, Ladiva, I won't be able to join the live because ndakubhadharisa $25 to join people's lives. Anditika saka Ladiva chienda unoita prepare, okay? Saka iwewe, why do you believe Pastor iwe uri kuuya here musi weSaturday kwaLadiva first of all? Ndatobook accommodation. Oh, unogona kubhuka here masingle bed naishamwari ndingokrashawo neimwe single bed? No, I booked for a single room. Oh, single room. Okay, all right. It's okay. Now I'll find something. Ana is to push off it. Yeah. Ndakabhukirwa. Wakabhukirwa nani? Imikari. Mukati mai Mukoma Masimba. Ndambonzi ndakanaka wani. Ende unasouya nemukomana wako nditorwe picture naye ndishotese Masimba kuti uona Masimba ndakureplace. Ndiri munhu wechikadzi. I get what. Well done. Saka iwewe, why do you believe Pastor Brian over Dadirai? No, I just wanted to get to the bottom of it because I ndidi vanhu vanondinyepera nditi. Kana Masimba achitaura achiconfessa paFacebook live kuti ndinomuda, then be honest with everybody rather than to go behind my back unonyenga mukadzi. Akazviconfessa kupi kwacho? Akazviconfessa kupi iye uyu Masimba? Ndati akazviconfessa kupi? Andipesa pachiti hanzi I love Leopa. Yes, kazoti apa behind ari kuconfessa ari kunonyenga mumwe munhu kumashure. That's the problem. Andidi time yangu mi ndamunhu mukuru plus I'm raising someone else's husband in my house. Which one? Who's someone else's husband you're raising? My son. Oh, well done. I like that. Well done. The person who's going to be a father to him is supposed to be a role model to him. Okay, Saka, Dadirai ari kutaura kuti this is nonsense. I don't know where this is coming from. It is nonsense. It is nonsense because he needs to stop it. And anofana kuita stop it. Iye Masimba wacho ndiye anofana kutomira zvaari kuita izvozvo because he's a grown man. It's time he start acting his age. Ane vana vasikana ari kurerawo vakadzi vevamwe vanhu. But what does Masimba have to do? Kokana Brian akanyepa because Dadirai wacho ari kutaura kuti hazvinambobvira zvaitika. Yeah.
ndo zvachoka zvekuti handisi kuziva kuti ari kunyepa ndiani, ndipastor Brian kana kuti ndiye Masimba kana kuti zvakaitika here. Okay, saka taakuzvisiyira kuna laDiva kuitira kuti vanhu tongoita tite go deeper because ka problem iripo ka zita radadira riri kuita richingouya. Pane weekend yakamborega kutaura neni, so I thought he was busy nevanhu. Masimba is lying to us. Apa murora ataura kuti ndiPastor Brian vakamuudza about you. Haana kutaura kuti ndiMasimba. Murora akaudzwa naPastor Brian. Is that right? Pastor Brian vaiti zvondadira yakandudza kuti iyo the whole weekend aindifonera achiti ndida kuuya kuti mukadzi wangu. Achingoudzawo Pastor Brian seshamwari yake. No, iye Brian akati dadira ndo zvaandiudza kuti Masimba ndizvo zvaaita. Ndo zvaari kuita the whole weekend, that's why anga asiri kutaura newe. Kuti iye dadirai wacho ari kuzviramba sei asiri kutaura kuti Pastor Brian vari kutaura chokwadi? I don't know. Saka iwewo dadirai uri panapa uri kutaura kuti hauna kumbobvira. Okay, I'm looking for that previous comment. Yanyorwa nani naPastor Brian? Okay. Okay, yekuti pakaitwa live naPastor Brian. Saka what if this is really crazy? I wouldn't expect kuti Pastor Brian, would you think kuti Pastor Brian was wrong kuti vakuudze zvinhu izvozvo? No, if Pastor Brian told me that because he probably told me in care. But he cares so much about me, so I can see the light. Now I've seen who Masimba is. He's behind me. But what does Masimba have to do with this? Because Pastor Brian ndo vakakunyepera. Because the winner was that one out argunyepa ndiani the Pastor Brian and the Masimba. Masimba has got nothing to do with this now. Because munhu akakuudza ndiPastor Brian and dadira yari kuti haana mbobvira avaudza izvozvo. Akanga vauye pala Pastor Brian wacho. Pastor Brian vacho vanenge vashamura. Wow. Saka vaitaura nadadi kuinbox. Hanzi naGogas. Dadirai ndiye akaudza pastor kuti Masimba haasi kubatika kuna Leopa cause ari kuinbox kwadadi achiti ndinokuda dadi. Okay, ndizvozvo. Pastor Brian vakandiudza dadirai ndakataura nadadirai kuinbox achiti we as active kwaari, but then because ari kundifonera achiti ada kuita murume wangu but ina handisi kumuda. Pastor Brian vakagara pachemba. Pastor Brian vakagara pachemba. Pastor Brian havasi kumama. Vari kupasha. Oh God, no, this is too much, man. Hanzi naLadiva, wow. So Brian Ngoni Uyu snitched on his partner in gossip when they were gossiping together. Kuti vaitaura nadadi kubva vauya kuzoudza iwewe. No, inini zvamasimba kuti he's happily married and all that stuff, I had no idea. So you cannot blame me kuti I'm trying to wreck someone else's marriage. This is the reason why I'm not dating him anymore, because there is no fire without smoke. So ngaamboita zvemukadzi wake handiti. Inini I wouldn't want that even if I'm dating someone to take my boyfriend. No. So let me be. Let him be. Okay. Saka iwewe leave it to us. Ndochitaura naassistant wangu Lavita kuti how do we execute this nyaya. Pastor Brian wacho ndichakumbira Lavita, ina handifungi kuti vanyanyondifarira but ini ndinovafarira. Okay, saka nguva yakufamba guys, yatitorei break for 20 minutes. Munoita zvamunoita, isusu vanononhunga madhodha embwa toita, vanogeza fesi dzavo nemasauti vogeza fesi dzavo nemasauti. But always remember, we are just doing this live for Zimbabweans kuti tingorambe hedu tiri entertained
nhamo dzichipfuura, mhepo dzichipfuura. Hapana munhu ari kuita Facebook iyi because ari lonely. Of course tinovaziva vekuSweden, but when it comes kune vakadzi chaivo chaivo vari prim and proper nevarume veZimbabwe vari prim and proper, hapana ari kuita malive aya for their own ego. Vari kuita malive aya kuti tingoita zvinhu zvinotivaraidza. Iwewe neni muZimbabwe tisu tinoziva nhamo yedu, okay? Saka vana Leopa, I hope kuti muchatangawo kuitawo malive yenyu because amai Mandela vari kurwara. Kakechi 56 ndichikudzai vana. Musanditi kuti hanzi I'm lonely for what? Ndiana kuti ndalonda. Why would you call the desperation bloody bullshit? I am not desperate, but I fell in love with somebody I thought he's a man. I think, and I had no idea he's married. The minute the pandakans I backed off. If you see, and Masimba behind, no. Not alive, don't taking and all that stuff. Just to have a good time. Zvamasimba izvoka tichiri takamisa pakona nenyaya yemaskits ake haasi kumbofaka escape because ina laDiva takamudzvanya. Iwewo focus yekuti tichaonana kuManchester, try to invite a few friends so that it encourage our sister, anditika tosangana ikoko tomboseka and everything else. Saka zvatiri kungoita izvo kusapotawo futi laDiva, tichimupawo malives ekuti anokwanisa kuitawo second voice to me. Passengers, my followers, we just need you the same way. Like I told you, patorine munhu somewhere muZimbabwe. No. Unless kana titori tese. Manchester. Hansina dry chimbotitiro do. Aiwa, alright, itakana tete vako handiti ndogonongoreplace. Ndiri murume wako kai ndogonoreplace Masimba. That man made me. Stop it. Come on, man. Nayo kanai. Etimboita do. Ona. 1, 2, 3. Do. Mozoita kana mauya palive yela Diva noti andichaita zvado baby do. Aiwa kana ichimbotipo ka last one ka kanonzi taakumuviga kaMasimba. Saka tinofanira kurangarira munhu patinoipedza kuimba ndimureverere akufushirwa vanhu tobva taimba slogan yake yekuti do. Musavige murume wangu please, I beg. Iwe unofunga kuti apa hatisi kumuviga, hausi kuona kuti apa kutomufushira. Asati afa yeti murume, he forever be my enemy. Iwewe hauzvizivi kuti panapa pakazara nevanhu vari spiritual vanenge varoi chete, but havasi varoi, vangori spiritual. Panapa vanhu vese vari panapa vane kakuona. So iwe hauzvizivi kuti rimwe zita rangu kana ndapinduka ndinonzi Sabrina the teenage witch. Uri kufunga kuti tiri kuita pano? Tiri kutomuviga murume wako kumufushira chaiko. Iwe uri kuti tiri kuita zvekutamba panapa. Aiwa kana senda kudota afe. Aiwa, haana kufa death of the death ka. Afa death rake repaFacebook because aramba manyoni wedu. Saka iyo futi Masimba must fall. Saka iwewe ka chisaidirana na tete vako ndaakutanga futi do. Imbaita regani nogeza ndaenda carnival later. Alright. Aiwa murora chingonditira 1 minute. Come on. Do. Bye bye. Wapwasuwa murume wako. Saka anyway, laDiva achazongotaura hake. I hope tichabata Brian, but we can always carry on mama passengers kwa laDiva vanenge vakutaura handitika. Saka iye zvinezvi haisisiri do. Yeah, do. Anditi, I love you very much, Murora. Thank you very much for coming on my life. Have a very good day, yeah? All right, Baba. Okay. All right. Saka basari muka isu passengers anditi ndege yedu I think takuda kumbonoimhara kuAustralia tabva kuSweden makuseni ndege yangu yafamba pamwe laDiva. Please let's go and support laDiva. Anditika vanhu vese vasiri kuEngland, it's okay. Vari kuEngland even musina mari yekunomona, just to watch her nekungosupportawo music yake. Eventually rizopedzera kutunzira band remakongo kuZimbabwe music yedu inonzi integrating. Anditika
saka kubatsirana kana munhu angotoriwo kagift kake aonewo kagift kake. Let's try and take that rough diamond and polish it until diamond zvinoita sei rinopenya. I hope you guys are enjoying my life. Saka I said musashamisika kana ndichimbonyarara because Boein777 anofanira kumboita zvaanofanira kuita handitika. Saka over to you la Diva. I love you very much. My name is Sabina Anesu Ruizi Boein777. I'm speaking to you from England, okay? England. I live everywhere in England, okay? But I love you guys very much. Saka nyaya iripo ndeyekuti basa ramuka. Pastor Brian, chii chiri kuitika? Zvinhu zvamakataura rero paizvi zvekuti makanzwa kuinbox nadade. We need to make sure kuti ndiani ari kunyepa ndiani asiri kunyepa, okay? Because you need to understand imimi Pastor Brian muri kumirira vanhu kumvenge makapiwa slot nasisimeli yekuti mumirire vanhu kumvenge. I want to tell you something. The reason why we are the Dongo family is because tinoda kuchokwadi so, okay? Tinotadza Brian amusikundinzwa. Brian wekumvenge anotadzawo, but vese mukazviona mawatchdog in a way ivo vanozomboita too extreme, okay? But mawatchdog, okay? Saka imimi Pastor Brian kana muri kuita malife mvenge muchiita kakunyepa kana kutaura makuhwa akadai soka toda kumboda, so we just want to talk about you, okay? Saka over to you la Diva. I love you very much, guys. Goodbye. This is my last song. Bye bye. 3:45 kwala Diva. Anditika 3:45 kwala Diva. Bye bye.